మానవ హక్కుల ఉద్యమంలో పౌర సమాజానికి మనందరికీ స్ఫూర్తి అయిన కన్నాబరన్ సార్ అనుభవాలు ఇంగ్లీష్లో ద స్పీకింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంతర్జాతీయ ప్రచురణ సంస్థ హార్పర్ కోలిన్స్ ముద్రించిన సందర్భంగా దేవులపల్లి పబ్లికేషన్ హార్పర్ కాలిన్స్ న్యూఢిల్లీ తరఫున మీ అందరికీ స్వాగతం పలుకుతుంది. దేవులపల్లి పబ్లికేషన్స్ 2005-6 సంవత్సరాల్లో దాదాపు 100 వారాలు వీక్షణం సంపాదకులు ప్రస్తుత వీక్షణ సంపాదకు వేణుగోపాల్ అక్షీకరించిన కన్నాబరన్ సార్ అనుభవాలను పుస్తక రూపంలో తీసుకురావడం జరిగింది. దాన్ని 2010లో పబ్లిష్ చేసినాము. ఆ పుస్తకంలోని కొంత భాగం దాన్ని ఇంప్రూవైజ్ చేసి కల్పన గారు ఇంగ్లీష్లో ద స్పీకింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పి అని ఇప్పుడు మన ముందుకు తీసుకొచ్చినారు. ఆ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించిందిగా వెంకటేశ్వర గారిని ఆ పుస్తక ఆవిష్కరణకు నిఖిలేశ్వర్ గారిని కవి సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు శ్రీ నిఖిలేశ్వర్ గారిని వేదిక మీకు ఆహ్వానిస్తారు. సభలో ముఖ్య వక్తలు హరగోపాల్ సార్, ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ సార్, ప్రొఫెసర్ కంచా ఐలయ్య గారు, రెండు 2005-2006లో కన్నాబరన్ సార్ అనుభవాలు 24 గంటలను సీరియలైజ్ చేసిన ప్రజాతంత్ర మళ్ళీ ఈ మధ్య కాలంలో ఒక సంవత్సరం కాలంగా ప్రతి వారం పబ్లిష్ చేస్తున్నాం. కారణం ఏంటంటే అప్పటి పరిస్థితులు ఇప్పటి పరిస్థితులకు ఏ మాత్రం భిన్నంగా కనిపించలేదు. అది మళ్ళీ ఒకసారి పాఠకులకు అందించాలని చెప్పేసి ఇంకా ప్రతి వారం అన్నమాట అది సీరియలైజ్ చేస్తున్నాము. సో వారి అనుభవాలు అప్పుడు ఎట్లయితే ఉన్నాయో రమీజాబీ అప్పటి ఉదంతం నుంచి ఇప్పటి వరకు 50 సంవత్సరాలుగా దాదాపు ఈ మానవ హక్కుల లోపల కానీ పౌర హక్కుల విషయంలో కానీ ఎటువంటి కూడా మార్పుగా మాత్రం కనిపించడం లేదనేది చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈరోజు మానవ హక్కుల దినం, ఇదే రోజు మనం ఈ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించుకోవడం చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది నాకు. ఇప్పుడు పుస్తకం ఆవిష్కరించిన నిఖిలేశ్వర్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Friends, it's a great pleasure for me to release this book. I am greatly honored for being asked to release these great memoirs of Mr. K.G. Kannabiran. And I appreciate the lucid translation of Kalpana Kannabiran because earlier I had read Telugu version of Kannabiran's memoirs, almost I think 10 years back. Now, when I have gone through these pages of these memoirs, I felt as if Mr. Kannabiran had dictated his memoirs to his daughter. It's really great because the wavelength with which father and daughter, and naturally with whatever they shared, and then the struggle within the family, and the fight for the civil rights and democratic of the outer world, all these constitute the personality of Mr. K.G. Kannabiran. And then the speaking constitution, on the cover page of the speaking constitution, there is a word, a Sisyphean life in law. A Sisyphean life in law. ఇది చదివేసరికి నాకు సిసిఫస్ అనే గ్రీక్ మైథాలజీ హీరో సహజంగానే జ్ఞాపకం వస్తారు మనకి.
సిసిఫస్ తను ఏదో ఒక నేరానికి గాను శిక్షించబడతాడు. ఒక పెద్ద గుండురాయిని చేతులు పట్టుకొని కొండెక్కి కొండ ఏటవారుగా ఉండే కొండపైకి తీసుకెళ్ళమని అతని శిక్ష. అతను ఆ కొండనికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు అలా సగం దారిలో వెళ్ళేసరికి అది జారిపడుతూ ఉంటుంది. అయినా అతను పట్టు వదలకుండా ఆ రాయిని పైకెక్కించడానికి నానా ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉంటాడు. ఆ తర్వాత అతను విజయవంతం అయ్యాలి, అదే వేరే సంగతి. కానీ ద స్ట్రగుల్, అతను చేసిన ప్రయత్నం అవి ఉన్నాయే, అవి చాలా ముఖ్యమైనది. ఆ విధంగానే మన రాజ్యాంగరీత్యా లభించిన మానవ హక్కులు లేక ప్రజాస్వామ్య హక్కుల రక్షణలో పరిరక్షణలో తమ జీవితాంతం కృషి చేసి సిసిఫస్ లాగానే కన్నబిరాన్ గారు అన్ని ఒడిదొడుకులు ఎదుర్కొంటూ అన్ని అవంతరాల్ని అధిగమించి తమ ప్రయత్నం చేస్తూనే వచ్చారు. చాలా వరకు పీడితులకి, రచయితలకి, చాలామందికి ఆసరాగా నిలిచి ఆయన సహాయం చేయగలిగారు. అది గొప్ప విషయం. అలాగే ద స్పీకింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్ చదువుతూ ఉంటే the great tribute paid by this professor, emeritus professor, University of Cape Town, Aristides. I think if I quote this, it will be very appropriate. It will be a very appropriate one. He has summed up the personality of Mr. K.G.B. Kannabiran. This book is a testament to a struggle to humanize the Indian Constitution, and is an indispensable moral testimony, so vital for the social studies and legal studies, but also for human and social activists beyond India. It reads like a haunting war journal. It reads like a haunting war journal. ఇదే కాకుండా కన్నబిరాని గారు ఈ మెమాయిర్స్ ఇంగ్లీష్ చదువుతూ ఉంటే ఆయన వ్యక్తిత్వము, వారు చేసిన కృషి, వీటి పట్ల ఆయన చెప్పిన అనుభవాలు అన్నీ కూడా పుస్తకంలో ఉన్నాయి. ఇది వ్యక్తిగతంగా 1970 తర్వాత వారితో నాకుండే పరిచయాన్ని చాలా క్లుప్తంగా అయితే చెప్తాను. విప్లవ రచయిత సంఘం స్థాపించిన తర్వాత మేమంతా దిగంబర కవులుగా విరసంలో విలీనమయ్యాక 70-71 మధ్య విరసం కార్యకలాపాలు, అలాగే ఆ 70-72 మధ్య అంతకుముందు 69 రచయితలుగా కాకుండా మహాకవి శ్రీశ్రీతో పాటుగా నేను, చెరబండరాజు, జ్వాలాముఖి కలిసి పౌర హక్కుల ఉద్యమంలో భాగంగా అనేక ప్రాంతాలు తిరిగాం. ఆనాటికే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే పౌర హక్కు చరిత్ర ఏమిటి అంటే, గతంలో ఉమ్మడి కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఏర్పరిచిన సివిల్ లిబర్టీస్ కమిటీ అనేది ఆనాటికి నామమాత్రంగా మిగిలిపోయింది. అయితే 69, 70, 71 ప్రాంతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో వెంగళరావు హోమ్ మినిస్టర్గా ఉండగా అటు విప్లవకారులపైన, ప్రజా హక్కుల ఉద్యమాలపైన అన్నిటిపైన కూడా కఠిన చర్య తీసుకోవడం అని చెబితే మొదలైంది. ఇదే కాకుండా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండే కార్యకర్తల పట్ల కూడాను చాలా అమానవీయంగా పోలీసు ప్రవర్తిస్తూ వచ్చారు. అందువల్ల మేముగా చొరవ తీసుకుని విరసం ఆసరా, శ్రీశ్రీ గారితో పాటు అనేక ప్రాంతాలు తిరిగినప్పుడు మా అనుభవాలకు వచ్చిన విషయం ఏమిటంటే, పౌర హక్కులు అనేవి కేవలం నక్సలైట్లకో లేకపోతే విప్లవకారులకే కాదు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండే రైతులకి, కార్మికులకి, ఆయా ప్రాంతాల్లో వారు ఎలా పోలీసు చేత అణచివేయబడుతున్నారు, చివరికి అమాయకమైన ప్రజలు జైలు పాలవుతున్నారు. ఈ అంశాల పట్ల జాగ్రత్త వహించకపోతే పౌర హక్కుల ఉద్యమానికి అర్థం లేదనే విషయాన్ని గమనించాం. అందువల్ల నిర్భయంగానే మేమంతా కూడాను అనేక ప్రాంతాలు తిరుగుతూ
పోలీసులు వెంటాడారు, రిపోర్ట్స్ వగైరా. దాని ఫలితంగా చివరికి 71లో మమ్మల్ని ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ యాక్ట్ కింద యాజ్ యూజువల్ సెడిషన్ యాక్ట్, రాజద్రోహ నేరం కింద అరెస్ట్ చేశారు. సో మేము ముగ్గురం కూడాను సికింద్రాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ జైల్లో ఉండగా, సో మమ్మల్ని మరి బయటికి తీసుకురావాలి కదా. అప్పుడు పత్తిపాటి వెంకటేశ్వరుడు గారు, కన్నబిరాని గారు వారు చొరవ తీసుకొని కేసు టేకప్ చేసి అప్పుడప్పుడే మాకు పరిచయం అవుతున్నారు కన్నబిరాని గారు. వారి పరిచయం మూలంగా సహజంగానే కేవలం కవిత్వం కథలు రాసుకునే వాళ్ళం జైల్లో కూర్చొని రాజ్యాంగాన్ని క్షుణ్ణంగా అభ్యసించే అవకాశం ఏర్పడింది. ఆ రకంగా రాజ్యాంగం అంటే ఏమిటి, వాటి మూలాలు ఏమిటి అవన్నీ తెలుసుకునే అవకాశం కలిగింది. అది ఒక అనుభవం మాకు. అఫ్కోర్స్ తర్వాత చరిత్రలో భాగం ఏంటంటే కన్నబిరాని గారు, వెంకటేశ్వర గారు చేసిన కృషి మూలంగా, వారి వాదించిన పటిమ, వీటి కారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు చరిత్రలోనే మొదటిసారిగా జడ్జీలైన చిన్నపిరెడ్డి గారు, ఏడీవి రెడ్డి గారు బోర్డు నిలిచిపెట్టిన కవులని, అయితే మీ కవిత్వం ఏదో దేశద్రోహకరం అంటున్న ఈ ప్రభుత్వం, కాబట్టి మీ కవిత్వాన్ని వినిపించండి అని అడగడం ఉందే, అది ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు చరిత్రలోనే చాలా ప్రత్యేకమైంది. బహుశా అది మొదటిసారి, ఇది చివరిసారి కావచ్చు. అఫ్కోర్స్ ఆయన కవిత్వం విన్న తర్వాత కవుల అభివ్యక్తి, తర్వాత వారి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్, ఇవన్నీ కూడా చాలా ముఖ్యమైనవి. కాబట్టి వీటి వల్ల రాజ్యాంగానికో లేకపోతే దేశానికి ఏం ప్రమాదం ఏం లేదని చెప్పి ఆయన విడుదల చేయడం. అఫ్కోర్స్ ఇది ఒక చరిత్రలో భాగం. ఆ తర్వాత మేము బయటికి వచ్చిన తర్వాత రచనాపరంగానే కాకుండా రచయితలుగా కేవలం పుస్తకాలు రాసుకొని కవిత్వం కథలు అని కాకుండా, కల్చరల్ ఫీల్డ్లో అని కాకుండా సివిల్ లిబర్టీస్ ఫీల్డ్లో కూడా పనిచేయడం చాలా అవసరం అనుకున్నాం. దానిలో భాగంగా 1984 నాటికి అనుకుంటాను ఒక క్రియాశీలమైన వర్క్ జరుగుతూ ఉండగా ఆంధ్రప్రదేశ్ సివిల్ లిబర్టీస్ కమిటీలో కూడా రాజకీయాలు ప్రవేశించాయి. గుంటూరులో జరిగిన సభలో సహజంగానే పీపుల్స్ వార్ గ్రూప్ రాజకీయాలకి, నాగిరెడ్డి గారి రాజకీయాలకి ఉన్న భేదాభిప్రాయాల మూలంగా అక్కడ ఏపీసీఎల్స్లో చీలికరావు, ఏపీసీఎల్స్ అనేది నుండి విడిపోయి ఓపీడీఆర్ అనే సంస్థ ఏర్పడింది. ఈ అంశాన్ని ప్రత్యేకంగా ఎందుకు ప్రస్తావిస్తున్నాను అంటే, కేజీ కన్నబిరాన్ గారు అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ సివిల్ లిబర్టీస్లో పనిచేస్తూనే తాను నిరంతరంగా ప్రజల హక్కుల కోసం రాజకీయ పార్టీల ప్రమేయం లేకుండా కృషి చేయాలనే తపన ఆయనది. కానీ మా అనుభవంలో మేము తెలుసుకుంది ఏమిటి అంటే, సివిల్ లిబర్టీస్ కానీ, ఓపీడీఆర్ కానీ, మిగతా ప్రజా సంస్థలు, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్స్, somehow they have the links of the politics. We cannot avoid it. మరీ ప్రత్యేకంగా సివిల్ లిబర్టీస్, ఓపీడీఆర్ ఇవన్నీ మనం తలుచుకుంటే పైన నాయకులు, ప్రొఫెసర్స్ వీళ్ళంతా పనిచేస్తే ఉపన్యాసాలు ఇస్తారు, పెడతారు. కానీ క్యాడర్గా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తిరిగి పనిచేయడానికి ఎవరు పనిచేస్తారు? మళ్ళీ రాజకీయ కార్యకర్తలే కదా. అందువల్ల ఏపీసీఎల్సీ అయినా, ఓపీడీఆర్ అయినా వాటికి గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ పనిచేయడానికి తిరిగి ఆయా పార్టీల కార్యకర్తలు క్యాడరే. ఇది వాస్తవం, దీన్ని మనం కాదనలేము. అందుమూలంగా తప్పనిసరిగా ఏపీసీఎల్సీ 2 చీలికలు, ఓపీడీఆర్లో 2 చీలికలు, ఇది కొనసాగుతూనే ఉంది. ద స్ప్లిట్ గోస్ ఆన్ లైక్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ ద పాలిటిక్స్. అయితే బేసికలీ వాట్ అబౌట్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ రైట్స్, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద డెమోక్రటిక్ రైట్స్ అనే సమస్య చాలా ముఖ్యమైంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ పొలిటిక్స్, హూ ఈజ్ వర్కింగ్ సిన్సియర్లీ, హానెస్ట్లీ టు డిఫెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ దెన్ ప్రొటెక్ట్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద కామన్ మ్యాన్ అనేది బేసిక్ ఇష్యూ కదా. ఇది ఉన్నది అనుకోండి. కానీ జరిగింది ఏమిటి అంటే, రాజకీయాల మూలంగా
విప్లవ రాజకీయాలు వచ్చిన తర్వాత నేను అనుభవంలో చూసింది ఏమిటంటే, ఏ గ్రూపు కాబరు, ఏ రాజకీయ పార్టీ వారు ఆ సంస్థని తన వైపు లాక్కోవడానికి, తన పంథాలోనే పనిచేయాలని ధోరణి. దీనివల్ల జరగవలసిన పని ఆగిపోయింది. దీనివల్ల విస్తృతం కావాల్సింది, ప్రజల దగ్గరికి చైతన్యవంతం చేయాల్సిన పౌరకుల ఉద్యమం అనేది కుంచుకుపోయింది. ఇది వాస్తవం. అందువల్ల కన్నబరాణి గారు రాస్తుంటారు ఈ పుస్తకంలో, ఒక దశ వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఏపీసీఎల్సీకి దాదాపు 3-4 దఫాలుగా ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు. బాలగోపాల్ గారు సెక్రటరీ అయినారు. బాలగోపాల్ గారు దానికి ఆయన స్పష్టంగా చెప్పారు ఒక దశ వచ్చిన తర్వాత, ఏపీసీఎల్సీ రాజకీయ పార్టీలు పిడికిల్లో ఉన్నంత కాలం చాలా కష్టం అండి. కాబట్టి ఆయన వరవరరావుని, ప్రదీప్ని పిలిచి మీరిద్దరూ కూడాను ఈ సంస్థ నుండి బయటికి వెళ్ళడం చాలా మంచిదని చెప్పారు. ఇది స్పష్టంగా రాశారు ఆయన. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే పొలిటిక్స్, సివిల్ లిబర్టీస్ గురించి మీరిద్దరూ అలా బయట ఉండి మీ కార్యక్రమాలు చూసుకోండి తప్ప, సంస్థాపరంగా పనిచేస్తే మాత్రం దీనిపైన నక్సలైట్ ముద్ర పడుతుంది. దీన్ని నక్సలైట్ ఉద్యమం ప్రభుత్వం భావిస్తుంది. కాబట్టి జరగవలసిన మౌలికమైన పనులు ఉన్నాయి, ఆగిపోతాయి. అందువల్ల ఆయన చాలా నిర్మమాటంగా చెప్పారు. ఇట్స్ గ్రేట్. చాలామంది లాయర్స్ కానీ మిగతా వాళ్ళు ఉద్యమాల్లో ఉన్నప్పుడు పనిచేస్తున్న కార్యకర్త గురించి అలా చెప్పడం అనేది ఇది అరుదైన విషయం. అది కన్నబిరాని గారు తన అనుభవరీతో చెప్పి వాళ్ళని అలా దూరం పెట్టడం వల్ల చాలా మేరకి ఏబిసిఎస్ ద్వారా పని జరిగింది. అలా చేస్తూ పోయారు ఆయన. ఆ తర్వాత ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ రైట్స్, ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ సంస్థలో నేను దగ్గరగా ఉన్నాను కాబట్టి ఆ సంస్థలో అడ్వకేట్ శ్రీ వెంకటకృష్ణ గారు, వెంకటరెడ్డి గారు, వారు విడిగా అఫ్కోర్స్ రాజకీయాలు మారి నేను చెప్పాను మీతో నేను. అయితే వాటి ప్రమేయం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఓపీడీఆర్ ఏపీసీఎల్తో సమాంతరంగా తాను ఆ 20 ఏళ్ల క్రమంలో అనేక ఫ్యాక్ట్ ఫైండ్ కమిషన్స్ వేసి ఆయా ప్రాంతాలకు వెళ్ళి పోలీసుల అరాచకాలని, ఎన్కౌంటర్స్ని, వాటిని ఎక్స్పోజ్ చేసి ఇవ్వండి. అందులో మరీ ముఖ్యంగా ఒక 10 మంది దేశవ్యాప్తంగా ఉండే స్కాలర్సు, ప్రొఫెసర్సు, సీనియర్ జర్నలిస్టు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోహన్ రామ్ అనే సీనియర్ జర్నలిస్ట్, ఇప్పుడు ఆయన లేరనుకోండి, వారి నాయకత్వాన ఒక వారం 10 రోజుల పాటు శ్రీకాకుళం మేము ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిషన్ కింద దాదాపు శ్రీకాకుళం అంతా తిరిగి జరిగిన ఎన్కౌంటర్స్ గురించి సమాచారాన్ని సేకరించి, ఎవిడెన్స్తో సహా సేకరించి ఆ రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా నాటి రాష్ట్రపతికి సమర్పించడం జరిగింది. ఇది ఒక కార్యక్రమం కింద చెప్తున్నాను మీకు నేను. అలాగే ఏబిసిఎల్సి వాళ్ళు తమ ద్వారా పనిచేస్తూ వచ్చారు. అయితే మిత్రులారా, కేజీ కన్నబిరాని గారు తాను జీవితంలో ఒక ఎమినెంట్ లాయర్గా, a leading lawyer. I think had he concentrated on his profession, he could have earned lakhs of rupees, I think. But still, తన ప్రొఫెషన్ చూసుకుంటూనే తాను ప్రజల కోసం, రాజ్యాంగరీత్యా లభించిన హక్కుల కోసం, పౌర హక్కులు, ప్రజా హక్కులు ఇవన్నీ మానవ హక్కుల్లో భాగమే కదా. కాబట్టి మానవ హక్కుల్ని కాపాడడానికి ఆయన తన కాలాన్ని, ఆదాయాన్ని, జీవితంలో శాంతిని, వీటన్నిటిని కూడా వెచ్చించారు. సో న్యాచురలీ ద టెన్షన్, అంటే పోలీసులు ఎప్పుడు దాడి చేస్తారో, పట్టుకెళ్తారో అనే టెన్షన్ కూడా ఉంటుంది కదా. ఇవన్నీ కూడా ఆయన అనుభవించారు. ఎందువల్లంటే మేము అరెస్ట్ అయ్యి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎమర్జెన్సీ కాలం రాగానే ఆ ఎమర్జెన్సీ గురించి కూడా కన్నబిరాని గారు చాలా విషయాలు రాశారు. ఆ ఎమర్జెన్సీ కాలంలో స్వయంగా మాకు తెలుసు, వి ఎక్స్పీరియన్స్ వాట్ ఈస్ ద మిడ్ నైట్ నాక్. అర్ధరాత్రి పూట పోలీసులు తట్టేసి పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్ళడం అనేది అనుభవించాం మేము. అర్ధరాత్రి లేపి తీసుకెళ్ళి ఇంట్రోగేషన్ చేయడం, ఇవన్నీ అనుభవంలో మాకు. ఆ పరిస్థితుల్లో కన్నబిరాని గారు బొమ్మయ్య కృష్ణరావు గౌడ్ మరణశిక్షను తగ్గించడానికి చేసిన కృషి మరుపురానిది. హిస్టారికల్.
ఆయన చివరి దాకా భూమయ్య కృష్ణగౌడ్ డెత్ సెంటెన్సెస్ని, మరణశిక్షని రద్దు చేయించడానికి నానా ప్రయత్నాలు చేశాడు. చివరి దశలో చివరికి రేపు ఇంకా ఉరిదిస్తారనగా నేను, జ్వాల, కనబిరాన్ అంతా కలిసి ముషిరాబాద్ జైలు బయట నిలబడి ఉన్నాం. జైలర్కి సమాచారం అందించాలి రేపు ఆపడానికి అని చెప్పి. అది ఆ రోజుకు మాత్రం ఆగింది. ఆ తర్వాత కోర్స్ భూమయ్య కృష్ణగౌడ్ ఉరి తీశారు. ఇక ఇలాంటి అనేక సంఘటనలు ఆయన తన మెమోయిర్స్లో పేర్కొన్నారు. నేను ఇంకా వివరించను, మిగతా మిత్రులు మాట్లాడతారు. అయితే ఇందులో ముఖ్యంగాను ఈ సందర్భంలో మరొక పుస్తకాన్ని రెఫర్ చేయాల్సిన అవసరం అనుకుంటున్నాను. అది ఇటీవలే కల్పన ఎడిట్ చేసిన ఒక పుస్తకం, ఇన్సర్జెంట్ కాన్స్టిట్యూషనలిజం, ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ కోర్ట్ క్రాఫ్ట్ అనేది. And this particular book, particularly many scholars, many professors, they gave their contributions in memory of Kannabiran. So lectures given by them in 2020-21. ఈ పుస్తకంలో ముఖ్యంగా ఇన్సర్జెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేసరికి ఇన్సర్జెంట్ కాన్స్టిట్యూషనలిజం ఈ మాట వింటే మన మోడీ రాజ్యంలో కష్టమే. మోడీ ఇదేదో తిరుగుబాటు, రాజ్యాంగం పైన తిరుగుబాటు చేయమంటున్నారు కాబట్టి వీడిని అరెస్ట్ చేసేంత కూడా పోతుంది అనుకోవచ్చు. మోడీ ప్రభుత్వం అలా ఉంటుంది ఈ రోజున. అయితే ఇన్సర్జెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ముఖ్యంగా నేను కోట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే కన్నబిరాన్ గారి వ్యక్తిత్వాన్ని ఆయన వ్యాఖ్యానిస్తూ ముఖ్యంగాను ఈ పుస్తకంలో ఎమినెంట్ లాయర్ అండ్ లీగల్ ప్రొఫెసర్, ఐ థింక్, ఉపేంద్ర బక్షి, the wages of struggle, putting impunity first అనే దాంట్లో ఆయన పౌర హక్కుల్లో యాక్టివిజం అనేది, వాట్ ఈస్ ద యాక్టివిజం ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ద సివిల్ లిబర్టీస్, హౌ ఇట్ కౌంట్స్, దీనిపైన ప్రధానంగా హీ మెజర్స్ ఆయన అమంగ్ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్టివిజం అని చెప్తూ ఆయన 3 పేర్కొంటాడు. అంటే మేము క్రియాశీలంగా మేము చెప్పుకుంటూ వచ్చామన్నమాట, వీఆర్ యాక్టివిస్ట్ పోయిట్స్ అని. ఎంత యాక్టివిజం ఉందో మాకు తెలియదు, కానీ ఆ యాక్టివిజం అని చెప్తే ఈయన బక్షి చెప్పిన దాంట్లో ది డిస్కోర్స్ ఆఫ్ ప్యాషనల్ యాక్టివిజం, ద డిస్కోర్స్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ యాక్టివిజం, ద డిస్కోర్స్ ఆఫ్ ఆస్ట్రోటర్ఫ్, దట్ ఈస్ గ్రాస్ రూట్స్ యాక్టివిజం. ఈ 3 రకాల యాక్టివిజంలో కన్నబిరాన్ గారు దేని చెందుతారు? ఈ బిలాంగ్స్ టు ది గ్రాస్ రూట్స్ యాక్టివిజం. ఇట్స్ గ్రేట్, రియలీ ఈ బిలాంగ్స్ టు గ్రాస్ రూట్స్ యాక్టివిజం. ఆ రకంగా పౌర హక్కుల విషయంలో, నాగరిక హక్కులు అంటారు ఇందులో, మామూలుగా ప్రజాస్వామ్య హక్కుల్ని కాపాడడంలో ఎవరు కృషి చేసినా, క్రియాశీలంగా ఉన్నా వారంతా కూడాను కేవలం సరే ప్రజలు చైతన్యపరచడానికి ఎవరో తమ రంగంలో తమ పరిధిలో కృషి చేస్తూ ఉండొచ్చు. ముఖ్యంగా కృషి చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి బాధితులైన వారిని పరామర్శించి వారికి న్యాయం జరగడానికి కోర్టుల చుట్టూ తిరగడం, ఇవన్నీ చేయగలిగితే నిజంగా కొంత మేలు చేసిన వాళ్ళు అవుతాం మనం. ఈ విషయంలో బాలగోపాల్ గారి కృషిని మనం మరవలేము. ఆయన ఒక్కడిగా మానవ హక్కుల సంఘం తరఫున తర్వాత అపారమైన సేవ చేశారు. కృషి నిబద్ధతతో, ఒక త్యాగపూర్వమైన క్రియాశీలత, ఆ రకంగా బాలగోపాల్ గారు ఆదర్శంగా నిలిచారు. ఆ తర్వాత చరిత్రలో మనం చూస్తూ ఉంటే రైట్ టు లైఫ్, రైట్ టు ప్రొఫెషన్, అలాగే రాజ్యాంగ రీత్యా లభించిన ఈ హక్కుల్ని కాపాడుకోవడానికి అతి సామాన్య పౌరుడు నుంచి పైదాకాను వారి హక్కుల్ని కాపాడడానికి నిరంతరంగా ప్రజా పోరాటాలు జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. మరీ ముఖ్యంగాను గత మోడీ ప్రభుత్వం, అటు ఇటు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ 2 వ్యవస్థ ముఖ్యంగాను, అటు కేంద్రంలో ఇటు రాష్ట్రంలోను మరీ ముఖ్యంగాను, మరీ ఆశ్చర్యం అంటే పారాడాక్సికల్ థింగ్ ఏమిటంటేను, ఈనాడు కేసీఆర్ ప్రజాస్వామ్య హక్కులు, అవ్యక్తీకరణ వీటి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మహానుభావుడు. తనకి ప్రమాదం ఏర్పడిందని. అంటే ఫెడరలిజంలో తన రాష్ట్రాన్ని
మోడీ లాక్కపోతున్నాడని భయం ఆయనకి. అందువల్ల ఈనాడు రాజ్యం చేస్తున్న ఈ పాలకులు బీజేపీ కానీ ఇటు కేసీఆర్ మిగతా వాళ్ళు కానీ వారు రాజ్యాంగం ముసుగులో రాజ్యాంగం ఇచ్చిన దాంట్లోనే మానవ హక్కుల్ని కాలరాయడానికి నానా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. వాటిని ఎదుర్కోవడానికి ప్రజల మధ్య పనిచేస్తూ కన్నబిరాన్ గారి స్ఫూర్తితో వారి అనుభవాలని మనం తెలుసుకుని ఈనాడు మరీ ముఖ్యంగాను ఒక రకంగా మనం చేసే కృషి కానీ ప్రయత్నాలు కానీ పోరాటాలు ఇవన్నీ కూడాను కొంతమేర ఏటికి ఎదురిదే దశ వచ్చిందని భయం కలుగుతుంది మనకి. కానీ గతంలో కన్నబిరాన్ గారు మిగతా మిత్రులు వారు చేసిన కృషిని మనం తలుచుకుంటే ఏమాత్రం నిరుత్సాహపడాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాను. ఎందువల్లంటే ఈనాటికి ప్రొఫెసర్ అరగోపాల్ గారు, అటు కోదండరామ్ గారు, జీవన్ కుమార్ గారు తమ వంతు కృషి చేస్తూనే ఉన్నారు. గతంలో గత 50 ఏళ్ల చరిత్రలో పౌర హక్కుల చరిత్రలో మనం కన్నబిరాన్ పత్తిపాటి వెంకటేశ్వరి కాకుండా రావి సుబ్బారావు, అవనిగడ్డ రవీంద్రరావు గారు, అనంతపురం రామకృష్ణారెడ్డి గారు, బొజ్జా తారకం, అలాగే జి వెంకటకృష్ణ, వెంకటరెడ్డి, కరీంనగర్ పర్వతాలు గారు వీరందరూ కూడా దాదాపుగా లాయర్సే, అడ్వకేట్సే. కాబట్టి న్యాయవాదులు అడ్వకేట్స్ పాత్ర ఎంత ముఖ్యమైందో, ఎంత అవసరమైందో, ఎంత అనివార్యమైందో అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ ఈ స్ఫూర్తి ఈనాడు ఈ పుస్తకావిష్కరణ తరుణంలో వారి అనుభవాల స్ఫూర్తిని ప్రజాస్వామ్య హక్కులు రక్షించే ఉద్యమ ప్రేరణని వీటిని తలుచుకుంటూ ఈ అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రొఫెసర్ కంచి అల్లయ్య గారు. Chairperson of the meeting, friends, at the outset, I am really thankful to the commander. She commands many of us. Kalpana, for asking me to come and speak about a remarkable book that reflects the life of a struggle of the whole nation for liberation and how he mediated between the forces that were totally anti-constitutional. They never believed in Indian constitution, whether it was the Maoists, though there were various shades of that, and judiciary, which is totally dependent, is driven by the constitution. And here is an activist, lawyer, a human being who mediated between judges, constitution, and the anti-constitutionalists, and in the process saved hundreds and thousands of lives otherwise would have been finished. This was not easy. I'll just read out a small account that he himself wrote here. But my life story must be the story of the struggle for a better society that I have been engaged in. What were the myriad ways in which I was drawn into that social history? How did I understand that history even I was playing a part in its making? It is this reflection that I attempt to share through this narration of my life story. Now, actually, this life story he told to the Telugu Venu's interviews, and Kalpana brought into. But most of, as I know Kannabiran very well, most of it he wrote in English as well earlier. Now, Kannabiran
In fact, after his death, I was one of those who was thinking that there should have been a massive meeting of his life reflections. But it never happened. With this book, Kalpana brought his life back after 12 years in a new, fundamentally recognizable way by the nation itself. Because the book is already a bestseller online and of the non-fictions. Now, Kannabiran is a combination of several personalities. I'll just pick up some from his personal life and also what he taught. Some of us who were very young activists in those days, and in fact who were totally against his typical liberal view of constitution, democracy, and the friendly approach to the Maoist and the what at that time called Naxalite movement. You know, I hope Vasant remembers. I am a friend of Kannabiran's family when he was alive, and I was drawn to the family more because of Vasant through Sri Shakti, and then later, the first time I met him in his house was at the Hyderabad Ekta activity. So, but I heard his name as a student in the emergency when Bhumaya Kistayagaud were about to be hanged, and we walked all along from Usmania University to the court, to the jail, all of us students. And there was a talk that Kannabiran will wake up the judge in the midnight and ask for stopping the hanging. And we were curious, who is this Kannabiran, how capable he is to stop a already decided hanging of two known Naxalites. So then I heard his name, but I met him in the Hyderabad Ekta. At that time I was with OPDR, the other faction. We have many factions in everything in the life. So, and it was unrecognized faction. My faction was unrecognized. In certain circles it was known as Idli Sambar Katam Party. The other party was Head Katam Party. So, later on I went out of OPDR for my own reasons of caste politics. Then I joined APCLC. So I was one of those regularly used to go to Maredpalli to discuss with Kannabiran. Kannabiran and myself we used to fight, discuss, and sometimes drink beer together. That was un-Marxist. But we used to do that. Now, one incident that South First yesterday reported was what happened in Madurai. And incidentally, in fact, when we went to Madurai from Chennai, both Kannabiran and myself traveled together in the same train, and we were all badly beaten up. Tarkunde's, there was a huge lathi charge. Tarkunde's head was injured. He was in his 80s. And then Kannabiran, maybe perhaps around 60 or so, or 50s, late 50s. I was one of the young activists. It was then we had long discussion and sharing of views. What sort of Kannabiran as a human rights activist, and he used to mediate between APCLC, which is mainly working for the radical left rights vis-a-vis the state. And also he used to mediate between this and also PUCL, the People's Union, which was basically a bourgeois intellectual organization, headed by Tarkunde for a long time, and then headed later by Kannabiran himself, in between my bitter enemy Arun Shourie. He was my bitter enemy all the time, because from reservation onwards. And there is a quote from Arun Shourie on this.
I was a bit angry with this. Arun Shauri's quote on Kannabiran's book on the front page, I was upset. Because this man was bitter anti-Mandal agitation, pro-RSS, massive instigator of battle in Delhi. And I used to fight with Kannabiran, how are you a friend of this man? And Kannabiran used to say that, Ailaya, you don't know. As a civil rights activist, I have to be a friend of many. Whom you don't agree, you agree. Now, at one end, he was a strong supporter of the right to revolution. That was not an ordinary thing. He used to say, yes, PWG is right in this. They have a right to revolution. I don't know, Kalpana Vasant knows, he used to regularly read a book called Vanzetti and Chaco and Vanzetti, and I used to, on his table, the famous case in America. So he used to say that as a civil libertarian, I have to mediate between all kinds of forces. Now, this book, in a way, will become certainly, Kalpana, it will become a classic, in my view, in future, if Indian Constitution survives. If there are people to speak about it in future like Kannabiran, because today courts are different. Because I have been going to High Court for my own cases. At that time, I used to go to meet only Kannabiran. So the book lists out the whole range of activism, and I was more pleased with Kalpana's preface, how on our 14th birthday, emergency was imposed. And then from there on, her life as a child. And as a girl growing both into sociology as well as law, was always threatened with police threats. And the fear of death of Kannabiran himself after Ramanathan and Yadagiri Reddy's murder. There was a letter from the police. One of the polices, he had sympathizers among them. So he wrote a letter that you are likely to be bumped off. So that was a kind of father. And there was a mother who was also equally activist, and she has grown up as one of the, I was in the committee in ICSR for her top young social scientist award with 10 lakhs. She got that award. So she grew in that atmosphere and she wrote about it. You know, he fought in the courts, he spoke in the meetings, we used to travel a lot. I remember one of the boldest times that I have seen him was we all went to investigate an encounter near Sirsilla forest. That day, Vasant was with us, we were full of a van of people. We were looking at where they were shot dead, which trees the Naxalites were tied and they were shot dead. And suddenly, about 100 and 150 police surrounded us. And they surrounded us with guns raised towards us. And the only hope to save us was Kannabiran. And you know, I was in a way shocked, and that was almost, it's a big forest area in Uttar Telangana region. So what Kannabiran did was, he went straight to a person who was looking like an officer and told him, I am Kannabiran, lawyer of High Court. We are not Naxalites. You can't do this. So they looked this side and that side, slowly withdrew. And of course that evening we came back. Now, incidents after incidents, after
Ramanatham's death, after Balgopal had to resign from there and come back here, and then Yadgiri Reddy's death, and the police officers killing. And we used to discuss both these murders are wrong. The Maoists killing police officers and police officers killing civil rights activists or sympathizers are wrong. And unfortunately, even me or Balgopal, who were in the activism, going around and investigating, but for a voice like Kannabiran, both of them would not have heard. He made them a kind of reconciliating force to, it is not just one police killing that was happening. Encounters were happening, lockup deaths were happening, and brutal rapes in the police stations were happening, police firings were happening when we were in the early 80s. Today there are no police firings as such. There are no such lockup deaths as such. And then caste atrocities. Liquor banner, the liquor forces attacking tribals, all these were happening. So we were grappling with those things. And it was, but for civil liberties, for Kannabiran, for all of us, the most powerful testing time was Mandal movement. The Maoists had no stand clearly about pro-reservation that defend the SC/ST OBCs, particularly OBCs on Mandal issue in the beginning. But those of us who came from the OBC background, very few of us, we were for the reservation. The battle was happening all over the world, all over the country. People, upper caste students were burning themselves in Delhi because of Arun Shauri's instigation and Indian Express. He was heading Indian Express and driving the whole nation to attack OBCs, SC/STs wherever they are possible in the colleges, schools, universities. And that was the time. And it was a crisis for many. Now I must narrate one incident where Kannabiran differed with others within the organization on personality, ideologically, how you can negotiate with unagreeable things. We put out a pamphlet, APCLC, after a lot of discussion, that constitutional-based support must be lent to the Mandal movement. It is not caste-based support, constitution-based. Now, I was of the opinion that it should be completely caste-based support. The OBCs, the Dalits, the Adivasis are historical oppressed people. Therefore, you should support whatever your caste background could be as leaders of communist parties or civil liberties. But there was difference of opinion. We put out a pamphlet. Incidentally, that pamphlet, I wrote it. And in that, I said the RSS BJP are supporting anti-Mandal forces. Congress, Rajiv Gandhi is supporting anti-Mandal forces. These parties are headed by Brahminic Baniya forces. Therefore, they are opposed. Now, after 2 days, ABVP put out a pamphlet. APCLC says our parties are headed by Brahmins. What about APCLC leadership, which is also of Brahmins? They wrote 3 names: Kannabiran, Hargopal, Balgopal. Then we had to have a discussion within. I put a suggestion that we have to face it head on. We can't leave it. There must be a leadership change here. That's how you send the signal to the enemy or anybody. And there was a huge debate. And Kannabiran in the beginning was very upset when I raised this question. But we used to discuss a lot. He used to sometimes attack me. I used to say that you are like that, you come from that background, I come from this background, so on and so forth. Therefore, we will differ on issues. Then the meeting was abruptly stopped. I went away.
After 2 days, Kannabiran drew his own car, came to my Ramnagar house. Ilayal, we are now going to Fateh Maidan Club. I didn't understand why he came after such a bitter discussion on issue. And then we went, we had some beer. Then he said, Ilayal, I realized what you said is right. I am going to resign for presidentship. And he did. Now, this is the personality from that end is required for a social change. Not merely fighting the court, not merely, and at least he taught me one thing. We used to disagree on many issues. I was in those days a strong supporter of Stalin. He was a strong opponent of Stalin. You bloody Stalinists, you would say. I said, but for Stalin, world would not have been like this. If the power comes to me, I would also be, maybe perhaps would become like that, and so on and so forth. Then here is a person born in a Brahmin family in Tamil Nadu and came to Telangana region. And his professionalism, he used to tell us, if you are not efficient in your profession, you can't be a good civil rights activist. As a teacher, you have to be efficient. As a lawyer, you have to be efficient. As an activist, you have to be very, very hardworking and reading. So reading is a problem in this country. Kannabiran always used to, whenever I go, already he was on the table in the front room, sitting and reading. That was an inspiration. Inspirations don't come from bullets. Inspiration comes from books. So that is what Kannabiran is. And later on we changed, after that M.T. Khan became the president of APCLC. Now the question therefore is, Kannabiran as an activist, as a lawyer, as an ideologue, is altogether different. One could agree with him, disagree with him, fight with him, and again next day make friendship with him, and in spite of the age gap. Now this Kannabiran definitely is a role model for constitutional guarantees. Even today, when we all talk about the danger, that Kalpana keeps writing, the dangers, the signs of danger to the Constitution are all over written on the walls. Yet, the communists are not saying, the revolutionaries are not saying that we fight to protect the Constitution, because they think that it's a bourgeois Constitution. And lastly, there is a reference to Ambedkar here. In 1985, when we were all grappling with Karamchad issue, that was the first time Ambedkar came into our life. Earlier, Ambedkar was not there in any communist activity's life, whether he was a Dalit or I was an OBC or upper caste. And what was their stand? That Ambedkar was a lackey of the British imperial and colonialism. Therefore, communists won't support. And his constitution is a bourgeois constitution, therefore. But here is a Kannabiran saying that bourgeois constitution gives rights to protect the life even if you have use your right to rebel. And that was the French revolutionary idea that, Locke, Rousseau, and then the rest of the philosophical forces wrote that the right to life and the right to revolution are part of democracy. And that was Kannabiran. So, today also, on the day when we are, Human Rights Day, when we are releasing this book, my appeal to all the left forces is, come round to protect this Constitution. If this Constitution is dismantled by the forces existing in power, you will not be there physically, we will not be there, and there will not be many Kannabirans to protect us in the courts also. Thank you. తెలంగాణ ఉద్యమ సందర్భంలో తెలంగాణ ఉద్యమం కోసం ముందు వరుసలో నిలబడి తెలంగాణ సాధించిన సాధనకు కృషి చేసిన జేఏసీ చైర్మన్ ప్రొఫెసర్ కోనరామ్ గారి
ఇంటిపైన అర్ధరాత్రి దాడి చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భావం తర్వాత చేసినప్పుడు కన్నాం సార్ కానీ బాలగోపాల్ సార్ ఉంటే ఎట్లా ఉంటుండనో వాయిస్ అనిపించింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఏర్పడిన 2-3 నెలలకే హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఒక హాల్ మీటింగ్ ఏర్పాటు కోసం అని చెప్పేసి ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ సార్ పోతే పోలీసులు నిర్బంధించిన అనుమతి ఇవ్వకపోవడం అన్నది ఆశ్చర్యకరం. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత రాజకీయాల్లో గుణాత్మక మార్పు కావాలి అని చెప్పేసి ఆశించిన వారిలో ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ సార్ గారు. వారిని ఈ మాట్లాడవలసిందిగా కోరు. సభాధ్యక్షులు అజయ్ గారు, ఈ పుస్తక ఆవిష్కరణ చేసిన నిఖిలేశ్వర్ గారు, పుస్తకం మీద మాట్లాడిన ఐలయ్య గారు, వేణు అండ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ పుస్తకాన్ని చదువుతున్నప్పుడు చాలా సంఘటనలు, ఏదో సందర్భంలో కన్నబిరాన్ గారు మాతో చర్చించవి చెప్పినవే. కన్నబిరాన్ గారితో ఐలయ్య గారు చెప్పినట్టుగా మాకు కూడా ఒక 3-4 దశాబ్దాల స్నేహం అనండి, అసోసియేషన్ అనండి, పౌర హక్కుల ఉద్యమంలో పనిచేసిన అనుభవం అనండి, ఆయనతో మాట్లాడడం అనేది ఒక రకంగా ఎడ్యుకేషన్ ఉండేది, ఒక రకంగా భయం కూడా ఉండేది. ఎప్పుడేమంటాడో, ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడో అనేటువంటి ఒక భయం ఉండేది. మేమిద్దరము చాలా సందర్భాల్లో మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు, అంటే నేను విట్టు చెప్తున్నాను సార్, కన్నబిరాన్ నేను పుస్తకం గురించి చెప్తాను. ఓసారి ఇలా మేము మాట్లాడుతూ, సార్ మీరు లాయర్సు కేసు ఓడిపోయినా గెలిచినా మీరు డబ్బులు తీసుకుంటారు, ఓడిపోతే డబ్బులు వాపసు ఇవ్వాలి కదా అని అన్నాను. అంటే కన్నబిరాన్ గారు, నువ్వు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో చదువు చెప్తున్నావు కదా, మీ విద్యార్థులు ఫెయిల్ అయితే నీ జీతం వాపసు ఇస్తానని. అంటే ఈ వాజ్ సచ్ ఏ విట్టి పర్సన్ దట్ హీ వుడ్ రిపార్టెంట్ మన అంటూనే ద వే హీ వుడ్ రియాక్ట్ ఈజ్ వెరీ స్పాంటేనియస్. ఒకసారి నేను ఆయన కలిసి కల్కట్టా వెళ్ళాం. కల్కట్టాలో స్టేట్స్మెన్ పత్రిక తన ఫౌండేషన్ డే రోజు ఒక 5 మందిని పిలిచి, అప్పుడు సమకాలీనమైన ఒక వివాదాస్పదమైన అంశం మీద చర్చ పెట్టడము వాళ్ళు గత 20-30 ఏళ్ళుగా చేస్తున్నారు స్టేట్స్మెన్. సో ఆ సంవత్సరము వాళ్ళు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నుంచి ఒకరు, సిపిఎం నుంచి ఒకరు, ఆర్మీ నుంచి ఒక ఆఫీసరు, నన్ను కన్నబిరాన్ గారిని పిలిచారు. ఆ సంవత్సరం వాళ్ళు ఇచ్చిన టాపిక్ ఏమిటంటే, ఆర్ మావోయిస్ట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ అస్, మావోయిస్టులు మనలో భాగమేనా, దిస్ ఇస్ ది టాపిక్. వెరీ కాంట్రవర్షియల్. కన్నబిరాన్ గారు మాట్లాడుతూ, ఐ డు నాట్ నో వెదర్ మావోయిస్ట్స్ ఆర్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ అస్, బట్ ఐఎమ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దెమ్. See, this requires a different type of courage. Not a courage, a conviction, whatever. The way he used to own the Naxalite movement, but at the same time, the way he used to be critical of them. He did both. He was constantly reminding them of their limitations, but he was always supportive of them. This personality of Kannabiran endeared them to them, but sometimes they used to be a little annoyed with him. But he was constantly supporting that movement. And once the substations and post office, they were burning, the electric substations. So
So the electricity board chairman or some senior engineers rang me up. Said, మా సబ్స్టేషన్స్ను ఇచ్చేస్తున్నారు, కాస్త కన్నబ్రహ్మ గారితో అప్పీల్ చేయిస్తే బాగుంటుంది అని కన్నబ్రహ్మ గారితో మాట్లాడి మీరు మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళంటే ఐ టుక్ దెమ్ టు కన్నాస్ హౌస్. So I thought Kanna will listen and would appeal. This is what I thought, because normally he would also appeal if people come, and if he thought they were wrong, he would make a strong appeal. బట్ మేము అనుకున్నట్టు కాకుండా ఆ ఇంజనీర్లో ఒకటి ప్రశ్న అడిగాడు. మై బాయ్స్, దిస్ వాట్ హీ సెడ్, మై బాయ్స్ హ్యావ్ నాట్ మెనీ ఆప్షన్స్, ఐదర్ టు కిల్ the landlords or politicians, or to destroy some property to protest, and I prefer them destroying the property than killing people. Tell me what option my boys have. This completely shocked me. Then I told him, sir, మీ దగ్గరికి వచ్చింది వాళ్ళు అప్పీల్ చేయమని, సబ్స్టేషన్ కదా, ఎలక్ట్రిసిటీ, ఫార్మర్స్ ఇష్యూస్, బట్ వాళ్ళు ఏం చేయమంటాం? వాట్ యు వాంట్ దెమ్ టు డూ? ప్రాపర్టీ కెన్ ఆల్వేస్ బి అగైన్ అక్వైర్డ్, అగైన్ సబ్స్టేషన్ కెన్ బి కన్స్ట్రక్టెడ్, బట్ లైఫ్ కెనాట్ బి బ్రాట్ బ్యాక్. వాట్ ఫార్మ్ యూ థింక్ దే షుడ్ ప్రొటెస్ట్? Kanna was totally, I mean, see, you can't imagine the way he would argue and the way he would react. But these incidents I am just narrating that what personality Kanna was. But if he was convinced, he would say mindless violence. He would give a very strong statement, this mindless violence should stop. But perhaps he was the only person who could talk to that party in that language, and the only person whom they would have respected. If Kanna made an appeal most of the time. Of course, we participated in a kidnap in Koyur, and one IAS officer came to my house and said, Chief Minister wants you to intervene, and will you please tell Kannabiran? I went to Kanna, Vasant was not there, and his mother was there. So I went and told Kanna that Chief Minister wants us to intervene in this kidnap. So Kannabiran immediately got up and said, let's go, let's go. Now, we have not even much preparation. And he told his mother, I am just going out, and both of us went. Of course, there was a flight, government brought the air tickets, both of us went to Rajahmundry. A flight was to go to Vijayawada and Rajahmundry, but flight went directly to Rajahmundry to drop us. Then sub-collector was waiting near the aircraft. Then he said, sir, we have arranged a car to go to Koyur. Kannabiran said, we will not use your car. We have not come as government representatives. We don't need your help. We'll take a private car and go. We will not take any help from the government. He said, no. He said, we'll give escort. He said, no, we don't want any escort. We will go on our own and deal with problem, and you don't need to interfere. And you don't need to, help us. So both of us went in the car, and the local MP was a serious diabetic. He was on hunger strike. And his wife came and fell on feet of Kannabiran and said, na bhartanu batikinchandi sir. మేము ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళాం. వెళ్ళాక Kanna told, we have come, we will bring the officers, definitely we will negotiate, and I am giving you the confidence and promise, give up your fast. So he gave up the fast. Kanna's promise, he gave up the fast. In the assembly, when Chief Minister appealed, the member of parliament did not withdraw the fast. Chief Minister appealed twice to the member, please withdraw the fast. But on Kanna's appeal, he withdrew. In the assembly, opposition said, who is the Chief Minister of Andhra Pradesh? Kannabiran or you? Then he said, well, of course I requested them to go, but in the assembly the debate went in that direction. And when we met the squad, we had to go into the deep forest. Then he started telling these young boys, ఏమిరా ఇట్లా పట్టుకొచ్చునేది ఆఫీసర్లు, ఏమేమి చేస్తారు, మీరేం మార్పు తీసుకొచ్చారు, ఇట్లా ఈ ఆఫీసర్లు అంతా ఎవరు, వాళ్ళకి ఏం సంబంధం, మీరు వాళ్ళని పట్టుకొచ్చి
మీ వాడిని వదిలిపెట్టమన్నాడు. వాట్ ఈస్ దిస్ యూ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ అని చెప్పి అండర్ నో కండిషన్ దిస్ వాట్ ఈస్ మీ ఏ పరిస్థితిలో కూడా వాళ్ళ ప్రాణాన్ని ముట్టడానికి వీల్లేదు. అన్లెస్ యూ ప్రామిస్ విల్ నాట్ గో ఫ్రమ్ హియర్. ఆ స్క్వాడ్ పాపం పిల్లలు వాళ్ళు కన్నభిరాన్గా వచ్చారు. సరే అది కూడా ఏదో మాట్లాడు సార్, మీ లెక్చర్స్ మేము అటెండ్ చేసాం సార్ ఏదో అన్నారు. కానీ దే ప్రామిస్ సార్ విల్ నాట్ హార్మ్ ఎనీబడి వెదర్ అవర్ లీడర్ కమ్స్ అవుట్ ఆర్ నాట్. బట్ Kanna told me this will not tell the government. There is a threat to your fellows. This is what we will tell. So when we came back, we had a press conference. He said they are very serious and government must release their leader. Only they wanted release of one leader. But that was 10 to 15 days. నాకేమో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో క్లాసులు పోతున్నాయి. సో ఐ వాజ్ మిస్సింగ్ మై క్లాసెస్ అండ్ ఐ డోంట్ నో హౌ యూనివర్సిటీ విల్ ట్రీట్ మై అబ్సెన్స్. Then I told Kanna. Then Bal Gopal, somewhere ఆ రోజులో ఈ సెల్ ఇవి లేవు and he came to know. And he was watching, then he thought that he should come back, he came. So I told this Arjun Rao, these 3 IAS officers, Bal Gopal has come and I have to go because I have a teaching profession and I am a full-time teacher. Arjun Rao said Bal Gopal will be very tough, Bal Gopal will be uncompromising, Bal Gopal will not listen, under no condition we want you to go. Then I said, you don't understand Bal Gopal. Kanna is there, number one. Kannabiran will be there. And Bal Gopal will join. Bal Gopal is not such adamant and all that. This is his image that the state has built. He is a most reasonable man. You don't need to worry. He is more reasonable than me. Chamdartha, of course, Bal Gopal joined. And I left. But in the course of negotiations, there were number of ups and downs. But Kanna was the only person who was unmoved. And he was so confident. But I was not, because first time I was handling, I didn't have that experience. And Kanna had a legal experience. He had a already long experience by then. But the way he handled that kidnap, earlier he handled Shankaran's kidnap. So he knew how to negotiate, how to handle, how to deal with the government. And one day these 3 IAS officers were sitting, we were sitting. Suddenly he asked a question. Meer mugguru IAS officer kada, if you remove IAS, what are you as a human being? What is your worth as human being? Remove IAS. I told Kanna, why are you asking this question? Ye vilakanta leni ego tarata arrogance of these officers. Now and then we should hit their arrogance. See, this was the type of Kanna, but more serious part of Kanna's personality is that at the time when he became a lawyer and when he entered into activism, he was one who believed very strongly that Constitution provides for transformative function. Constitution mandates Indian state to transform Indian society. No constitution perhaps in the world, Kalpana is a better authority, no constitution in the world mandates a state to change the society. Thanks to Dr. Ambedkar, Nehru, the liberal vision, they thought that Indian revolution is incomplete. The major transformation, democratic transformation of India was incomplete. And therefore, Constitution mandate Indian state to complete the process of transformation into an equitable society, into a democratic society, into a free society, into an egalitarian society. This is what the spirit of the Constitution is all about. Part 4 of the Indian Constitution provides that almost, it looks like a Marxist manifesto. Article 38, reduce inequalities in income, status, opportunity, facilities. Article 39 says that, the means of production should not be monopolized in the hands of a few, and wealth should subserve the common good. Wealth should not be concentrated. Means of production should not be monopolized. This transformative role that the Constitution of India mandated the Indian state by itself cannot transform, and therefore people like Kannabiran believe that the society has to play a very critical role in realizing the spirit of the Constitution, letter of the spirit of the Constitution. And his own life and his own understanding
is that we have to build democracy. We have to build a democratic India and use constitution, Kalpana would say subversive jurisprudence. Use Constitution of India as a tool to hasten the process of transformation. Kanna had a conviction, democratic conviction, and he thought that those people's struggles, Naxalite movement, in one sense, is accelerating the process of transformation. That's the reason he had some concern with that movement, and therefore you can see that how many encountered deaths he was able to prevent, how many of them he got the bail, how many cases he fought, he fought so many cases. Many Naxalite leaders, that was the time when they didn't believe the Constitution of India. And when he was arguing in the court, when a judge asked him that Kannabiran, they don't believe in the Indian Constitution, and why have you come to the court? To defend them, those who do not believe in the Constitution of India. And Kannabiran's, that was his conviction also. Kannabiran said, values under trial are not their values. Values under trial are your values, whether you believe in the Indian Constitution or not they. Yes, they don't believe, but do you believe in the Indian Constitution? And then he said, if you believe in the Indian Constitution, where is it written in the Indian Constitution that those who do not believe in the Constitution are not entitled for the protection of the Constitution? This logic, imagine this logic of putting the court on defensive. And then, of course, in Devulapalli encounter case, is recounted in this book. In Devulapalli encounter case, Bhargava Commission was there, and he was dealing with it. He goes to Devulapalli all alone, sits under a tree, and there were local villagers. And then he said, "Are akkada oka landlord champaru kadra, mari champite vaalla Naxalite kuda police champaru, mari vallani champite police champite em tappura?" ani he asked. So one shepherd, he said, "Ayya, atlaithe కోర్టులు ఎందుకయ్యా? కోర్టులు ఎందుకయ్యా?" Next day, in fact, the wisdom of a person is that if the state retaliates and state has a revengeful, then what is the role of the Constitution? I mean, a common man saying that. When he went next day to the High Court, ఎవరో ఒక లాయర్ అన్నారట, కన్నబరం గారు వాళ్ళు చంపుతున్నారు వీళ్ళు చంపుతున్నారు మధ్యన ఏంటంటే ఈ కోర్టులు ఇవంతా కానీ అంటే వరే ఆ ఊళ్ళో ఉండే గొల్ల అనుకున్న తెలుగు కూడా నీకు లేదురా, నీ మొత్తం మీ తల్లిదండ్రులు పెట్టిన ఖర్చు అంతా నీ మీద దండగా నువ్వేం లాయరురా అని he shouted at him. And when he contested for bar council, ఎవరో లాయర్ వచ్చి అడిగారట, సార్ ఓట్ వేయమని అడగడం లేదు సార్, మీరు చిన్న ఉత్తరం రాశారు, ఐఎమ్ కంటెస్టింగ్, ఓట్ అని అడగలేదు. అంటే ఓట్ అని అడగలేదు సార్ అంటే తెలుగు ఉంటే ఓటే లేకపోతే లేదంటే, నీకు తెలుగు ఉంటే వెయ్యి లేకపోతే లేదు. See, this type of, Kanna's continuous dialogue was always very insightful. But then, the transformative role of the court, Kanna always believed, because there are a number of instances here, where he believed that the function of a lawyer is to educate the court. You have to educate the lawyers. And both the lawyers, adversaries, have to help the court in finding out the truth and never make a witness to tell a lie. These are all not ordinary values in the legal system. These are not ordinary values. When my son went to him and asked, "Sir, I want to study law," then he said, "Are nu abaddalu cheppalevura, abaddalu cheppinodu lawyer aithe neelanti vaadu future undadu, endukante ma laalo anni abaddale cheppalsi vastadi." But he believed that if the person tells the truth, he will be consistent in his statements. Most of the witnesses contradict themselves because lawyers make them to tell a lie. Kanna believed that you must always elevate moral values of the people, ethical values of the people. And therefore, he continuously used the constitution as an instrument for social transformation. And he also sympathized all the movements and struggles which are engaged in the social transformation. He did both. That's one of the reasons why he defended the Naxalite movement, although he was sometimes very critical
of the movement. Now this role, historically my own feeling is that he thought that constitutional mandate of making Indian democracy an egalitarian democracy is possible provided the courts, judiciary plays a more creative role, lawyers play a more creative role, and people's movements and people's struggles also accelerate the process. This was his worldview. And therefore he was with the civil rights movement. He went to the PUCL, of course, nationwide. And he also was continuously using the court and continuously using the people's movement. He did both. But what was his concern? His concern was build a democratic society, a humane society, an equitable society. That was his total conviction. This world, I still remember when we met Rajshekar Reddy as a chief minister, we went, myself, Puturi, Kannabiran, we went to meet Rajshekar Reddy. After a week, he had this accident and he died. After talking to Rajshekar Reddy, he put his hand on his shoulder. Rajshekar, ఈ ప్రపంచంలో మనం పుట్టినందుకు మనం చనిపోయే ముందు ఈ ప్రపంచాన్ని కొంచెమైనా మెరుగుపరిచి కొంచెమైనా బెటర్ వరల్డ్ వీ షుడ్ లీవ్ ఏ బెటర్ వరల్డ్ బిహైండ్. చీఫ్ మినిస్టర్ కానీ భుజం మీద చేసి ఇది చెప్పాడు. రాజశేఖర్ ప్రపంచంలో పుట్టిన పట్టివాడు ఈ ప్రపంచాన్ని కొంచెం మెరుగైన ప్రపంచంగా మార్చి చనిపోవాలి అని చెప్పాడు. ఎనీవే రాజశేఖర్ రెడ్డి డైడ్ ఆఫ్టర్ 10 days in a crash, air crash. When once we went to N.T. Ramarao, myself, Balgopal and Kannabiran, we were sitting. He told NTR, నీకు కాళ్ళు ఎందుకు ఇచ్చారో నీకు తెలుసా? కాళ్ళ ఫంక్షను మొక్కించుకోవడం కొరకు నీకు కాళ్ళు ఇచ్చినాం, కానీ నడవడానికి నువ్వు అనుకోవడం లేదు చెప్పేది. సంథింగ్ యూ కాంట్ బిలీవ్ టెలింగ్ టు ఏ చీఫ్ మినిస్టర్. Then we were all taken aback. From NTR, of course, NTR Kanna has a very positive, Kalpana has said, of all politicians. He said, one of the reasons why NTR was so fascinating at one level was he doesn't have politics. He said, politics of the negative politics. He doesn't have politics. And కాబట్టి మనం ఏమన్నా కూడా ఆయన ఇంకో పాలిటిషియన్ అయితే వాడు వుడ్ హ్యావ్ టేకెన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. ఎందుకు కన్నబిరాన్ గారు అట్లా అంటారు అని దిస్ వాట్ హీ సెడ్. లేదంతా వచ్చిన వాళ్ళు అంతా నీ కాళ్ళు మొక్కుతారని నువ్వు అనుకుంటావు అసలు, కానీ కాళ్ళు ప్రకృతి మనకి నడవడానికి కానీ మొక్కించుకోవడానికి కాదని చెప్పాడు. అంటే కాళ్ళు మొక్కడం అనేది ఫ్యూడల్ అని అక్కడ కూడా ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది దాన్ని చెప్పడంలో. See, this was Kannabiran, but then the amount of work he has done. In fact, Kannabiran గారితో మాకంతా 40 ఏళ్ల పరిచయం ఉన్న ఈ పుస్తకాన్ని చదివినప్పుడు ది Kannabiran who emerges, Kannabiran personality or Kannabiran who emerges is a different Kannabiran. It's not Kannabiran we knew him personally, a Kannabiran who is so different. అంటే అంత ఒకేసారి జీవితాన్ని గురించి చెప్పినప్పుడు partly my feeling is it is not autobiography of Kannabiran. It's the biography of Indian democracy, Indian constitution, Indian civil rights movement. It's a history of a society, social history. In a society, when there are dynamics of change, society chooses some individuals. How does it happen? We don't know. But society chooses some individual to articulate the spirit of the time. The transition of the time is articulated through certain personality to certain individuals. Although that may not be very democratic in one sense, but individual's history becomes social history becomes individual's autobiography. So therefore this is not autobiography of Kannabiran in a classical sense. It is the history of the human rights movement. It is the history of the constitution. It is the history of judiciary. That's why I think that all, the lawyers, this book should be almost a compulsory reading in all law universities. Because the way law university is doing, because I was working for 7 years in a law university. The corporate law, the way that they are trained, they are not trained in the democratic process. All these prestigious law schools. And this book will be a counter to that type of teaching that's going on in the law universities. Now, the way he traveled, లారీలో కూర్చొని నడిచిపోయి దూరం నడిచి, but the conviction that he had was so, tenacious, the tenacity of the human being.
అక్కడ వెళ్ళడము, అక్కడ ఫ్యాట్ ఫైండింగ్ చేయడము, ఎక్కడేసేది చారు మజందార్ యొక్క చావు. After 19 years, he moved a case in the court. I was asking Kalpana. After so many years, he dug up Charu Majumdar's case because he wanted to test the court. It's not that person is dead and gone, but he wanted to test the court. How would they look at it? So this process of continuously raising the very controversial questions, the very debatable questions, the fundamental questions, because Kanna was very sure of his fundamentals. I will not take much time, but Kanna always thought that state is essentially a institutionalized force. It's an institutionalized force. This institutionalized force, we teach contractual theory. We always say that human beings society found a state for security. We surrendered a part of the freedom to the state because in the state of nature, people seem to have enjoyed unrestrained freedom. So when human beings enjoyed unrestrained freedom, why did they surrender a part of their freedom to the state? They surrendered a part of the freedom for the security, for the right to life. Now the primary function, the very origin of the state is to protect the life. That's why state has no right to take away the life, because its primary function is not that. But that state, which is supposed to be, legitimate violence or legitimate force, that force should never exceed its limits. This was Kanna's complete conviction. Once you allow the state to exceed the limits of the law, there will be terrible violence in the society. They will trigger happy, they will let loose the violence on the society. Therefore, courts, lawyers, civil liberties activists, people's movements, all of them have to focus on one thing, that how do you limit the use of force by the state? That was his continuous concern. And that's the reason constantly he was telling the state, he was telling the courts, and he was constantly telling the society that never allow the state to exceed. That's the reason why he was always, critical of the police. He was critical of the police, not because he disliked them or anything. He also used to have friends. But he was critical of the police that you chaps have been given a weapon only for self-defense, not to shoot, not to fire. It is because your life also, you have a right to life. If there is a threat to your life and if there is a likelihood of you losing life, perhaps you can use the weapon for self-protection, except that there is no other function of the weapon as far as police is concerned. But the way the police started using the weapon without any regard for the law, Kanna was worried. Because where will it lead to? And today, we are today in a situation where the institutions, constitutional agencies, the state agency, the way they are used, the way CIA is used, the CBI is used, the way, you start using the agencies. Now they have no limit. They are going and raiding anybody's house, opposition parties, the civil rights activists, they are using the force right and left. This was the fear of Kannabiran. The fear of Kannabiran was that if you let loose the state, which is an organized force, then what is the future and what is the protection for the citizen? I think this history is the history of right to life, precious life of the human being. And that's the reason why even in the peace talks, the major concern was, continuous concern of Committee of Concerned Citizens was no loss of human life, either side. No loss of human life, because life is precious. And Kanna understood how precious human life is. He had a philosophical outlook also. And that's precisely the reason why this person continuously struggled all through his life to protect certain values, to protect the democratic values, to humanize the society and leave a better society. I think Kanna, on his own part, has played whatever role he wanted the others to play. He played that role, I think, in a complete way. That's the reason why his life and his work and this entire memories will inspire the generations to come. And this book is it is having a lasting value. It's not a contextual, it is a lasting value. Perhaps even 100 years after, the book will be still relevant because it deals with human values,
It deals with the democratic convictions. It deals with a life which was walking on a sword's edge. Katti ancha meeda nadaka idu. It's not the what work he has done is a very risky work. Every time he risked his life, almost. But then he was not afraid. He was that way fearless person who thought that realization of conviction is the purpose of life, and in the process, if something happens to life, perhaps he thought it was worthwhile. I think that alone guided Kanna, and when I read the book, I suddenly saw a Kannabiran a complete personality who, today when all of us are under some fear, perhaps this book gives you a confidence, some sort of courage that yes, we also can play some role in the society. So therefore, I think Kalpana has done, I feel that such a immense work. Almost, she has done, of course, Venu has done the groundwork. Venu recorded his memories. And memories are sometimes random. And Venu did not interfere too much because Kanna, he himself would know that కొంచెం మార్చి రాస్తే ఏమరా నీ కథ రాస్తున్నావా నా కథ రాస్తున్నావా అనే ప్రమాదం ఉంది కన్నబిరాన్ది కనుక he was very cautious. Whatever he said, he recorded. But what Kalpana has done is that took the book and put too much of the research into that, and he dug out all the documents and all that, and substantiated and quoted the cases in a legal and because she herself being a student of law, I think she has done. That's why a worthy daughter of a worthy father making this tribute to her own father, I think is the value of this. Thank you very much. సాధారణంగా మేము ముద్రాపకులం పబ్లిషర్ము రచయితలు వాళ్ళు రాసినవి ప్రింట్ చేయడం మాకు చాలా సులువు. 98లో ఒకసారి మేము మాజీ ప్రధాని పివి నరసింహరావుని కలవడానికి పోయిన ప్రజాతంత్ర ప్రారంభం లోపల నేను అప్పటి వ్యవస్థాపక సంపాదకులు దేవులపల్లి అమ్మారు ఇద్దరం కలిసిపోయాను. వారు కలిసినాం, ఇట్లా పత్రిక స్టార్ట్ చేసినాము అని వారికి చూపించినాం. చూపిస్తే ఆయన ఒకటే ప్రశ్న అడిగాడు, నువ్వు ప్రింట్ చేస్తావా, నువ్వు రాస్తావా అని అమ్మని అడిగిండ్రు. ఆశ్చర్యం అనిపించింది. అంటే రాయడం ఎంత కష్టమో అన్నది ఆ రోజు మేము రచయితలు రాస్తారు, జర్నలిస్ట్ పంపిస్తారు, మేము పబ్లిష్ చేస్తాం, పెద్ద యాంత్రికంగా జరిగిపోయేది అది పెద్ద ఇష్యూగా. ఈ పుస్తకం 24 గంటల పుస్తకానికి నేపథ్యం వెనుక చూసినప్పుడు దాదాపు 100 వారాలు ఎవరు చెప్తే కూర్చొని రాసుకున్నట్టు కాకుండా దాన్ని రికార్డ్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని అక్షరీకరణ చేయడం అన్న లోపల మా వేణు ఎంత కష్టపడ్డాడో ఏందో అన్నది చాలా నాకే ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది. అనుభవాలను ఒకసారి వేణు చెప్తాడు. అధ్యక్షత వహిస్తున్న అజయ్, వేదిక మీద ఉన్న కల్పన, నిఖిలేశ్వర్ గారు, హరగోపాల్ గారు, ఐలయ్య గారు, సభలో ఉన్న చాలామంది ఆత్మీయ మిత్రులు, ముఖ్యంగా వసంత మేడం, అందరికీ నమస్కారం. నిజానికి ఇవాళ ఇక్కడ ఏం మాట్లాడాలనేది చాలా ఎమోషనల్ అయిపోతూ ఉన్నాను నేను. ఈ పుస్తకం ఒక 3 సంవత్సరాల పాటు కొన్ని వందల గంటలు సార్తో కూర్చొని ఆ అనుభవాలు విని అవి కొన్ని రాసుకొని కొన్ని రికార్డ్ చేసి మళ్ళీ వాటికి సోర్సులు వెతికి, ఎందుకంటే సారు చాలా వైడ్ స్పెక్ట్రమ్ నుంచి ఏదో ఒక మాట, ఒక సాహిత్యం నుంచి, ఒక జడ్జిమెంట్ నుంచి, ఒక ఫిలాసఫీ నుంచి, ఒక పొలిటికల్ ఎకానమీ నుంచి అంటూ ఉండేవారు. ఇది ఎక్కడ ఉంది అని దాన్ని వెతికి అవి మళ్ళీ నాకు కల్పనకు బహుశా ఒక తేడా ఏమంటే, నేను రాస్తున్నప్పుడు ప్రతి వారం సార్ చదివారు. కల్పన ఏం రాసిందో సార్ చదివే అవకాశం లేదు. కనుక హరగోపాల్ చెప్పినట్టుగా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని 2 సంవత్సరాల పాటు 100 వారాల పాటు ఎప్పటికప్పుడు రాస్తూ అది 14 ఏళ్ల కింద అనుభవం, కానీ ఇవాళకి అది ఇంకా పోలేదు. మళ్ళీ ఈ పుస్తకం గురించి అందరూ మాట్లాడుతుంటే అవన్నీ తిరిగి వస్తున్నాయి. సారు వ్యక్తిత్వం ఇక్కడ కొత్తగా చెప్పవలసిన అవసరం లేదు, చాలా బహుముఖమైన వ్యక్తిత్వం. ఆయన ఒక న్యాయవాదిగా, ఒక పౌర హక్కుల ఉద్యమ నాయకుడుగా మాత్రమే పేరొచ్చింది, కానీ ఒరేషియస్ రీడర్, అది కూడా విపరీతమైన జ్ఞాపక శక్తితో ఏదో ఒక సాహిత్యం నుంచి, ఏదో ఒక కవిత్వం నుంచి, ఏదో ఒక పొలిటికల్ ఎకానమీ పుస్తకంలో నుంచి
అలవోకగా చెప్పి ఉండేవాడు. ఆయన వక్తగా ఆయన చాలా హ్యూమరస్ టోన్లో కూడా మాట్లాడేవారు. వక్తగా ఎంత రాణించారో మీలో చాలామందికి తెలుసు. రచయితగా ఆయన వేజెస్ ఆఫ్ ఇంప్యూనిటీ వ్యాసాలు ఒకటే అచ్చయి ఉంది, కానీ చాలా వ్యాసాలు అచ్చు కాకుండా మిగిలిపోయినవి ఉన్నాయి, నోట్స్ రాసినవి ఉన్నాయి. నాకు ఒక్కోసారి ఒక వారం అచ్చు కాగానే దీంట్లో ఇది ఇంకా యాడ్ చేయవలసింది, ఇది తీసేయవలసింది అని చిన్న చిన్న ఉత్తరాలు రాశారు. అవి కూడా ఎంత పొయిటిక్గా, ఎంత సాంద్రంగా రాసేవారంటే, కన్నబిరాన్ అనే ఒక అద్భుతం అనుకుంటాను నేను. ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కాదు, ఒక శక్తి, ఒక సంస్థ. మామూలుగా ప్రతి వ్యక్తి తన జీవిత చరిత్ర, తన ఆత్మకథ రాసుకోవాలి. ఎందుకంటే సామాజిక చరిత్ర నిర్మాణం అయ్యేటప్పుడు మన ప్రతి ఒక్కరికి మన 1 సెంట్, 2 సెంట్స్ లేదా ½ సెంట్ ఉన్నది. ఇటువంటి ప్రతి మనిషి జీవిత చరిత్ర రావాలి అని కోరుకునేవాడిని నేను. ఒక రకంగా చూస్తే సమాజ చరిత్ర కొన్ని టెరాబైట్లో, జిగాబైట్లో అనుకుంటే, మనందరం కొన్ని బైట్లు, కొన్ని మెగాబైట్లు, కొన్ని జిగాబైట్లు ఇస్తాం. కన్నబిరాన్ గారి జీవిత చరిత్ర అటువంటి అనేక జిగాబైట్ల, టెరాబైట్ల సామాజిక చరిత్ర, కేవలం వ్యక్తి చరిత్ర మాత్రమే కాదు. అందువల్ల ఆ చరిత్ర రావాలి. అది తెలుగు సమాజంలో సామాజిక ఉద్యమాల చరిత్రకు, పౌర హక్కుల ఉద్యమ చరిత్రకు, విప్లవోద్యమ చరిత్రకు, న్యాయస్థానాల చరిత్రకు, ప్రజాస్వామ్యపు చరిత్రకు, పాలనా చరిత్రకు ఒక దిక్సూచి లాంటిది అవుతుంది. కనుక అది రావాలి అనే కోరిక బహుశా 1990ల నుంచే చాలామందిలో ఉంటూ వస్తుంది. కన్నబిరాన్ గారు ఎప్పటికైనా మీ ఆటోబయోగ్రఫీ రాయాలి, లేదా మీ బయోగ్రఫీ ఎవరికైనా చెప్పాలి, రాయించాలి. ఈ మాట చాలామందిని చాలాసార్లు అంటూ ఉన్నాం. ఆయన ఎప్పటికీ రాయరు అని బాలగోపాల్ గారు దీన్ని రాసిన ముందు మాటలో కూడా అన్నారు, దీని ఆవిష్కరణ సభలో కూడా అన్నారు, కన్నబిరాన్ గారు రాయరు. మొత్తానికి 2005లో అమర్ కన్నబిరాన్ గారిని ఒప్పించాడు. అమర్ అప్పుడే ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్ అయ్యాడు. ప్రెస్ అకాడమీ చాలా మంచి ఆఫీస్ ఉంది. కన్నబిరాన్ గారిని, నన్ను కూడా, కన్నబిరాన్ గారు వచ్చినప్పుడు నువ్వు రావాలి అని నన్ను కూడా పిలిచాడు. పిలిచి, సార్ మీరు ఎట్లయినా మీ ఆత్మకథ రాయాలి, చెప్పాలి అన్నారు. రాయాలి అన్నాడు మొదలు. నేను ఎక్కడ రాస్తారా అని ఆయన మామూలుగానే కొట్టేశాడు. పోనీ చెప్పండి సార్, మేము రాసుకుంటాం. రాష్ట్రుడు ఎవడు ఉన్నాడు రా, ఇగో వీడు ఉన్నాడు అన్నాడు. అట్లా నేను దీంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాను. అప్పటి నుంచి మొదలుపెట్టి ఒక 3 ఏళ్ల పాటు 2005 నుంచి 2008 దాకా ప్రెస్ అకాడమీ ఆఫీసు, ఫతే మైదాన్ క్లబ్బు, మారేడుపల్లి ఇల్లు, నళిన్ ఆఫీసు, అనేక చోట్ల కూర్చున్నాం. ఒక 7-8 చోట్ల కూర్చొని ఉంటాం. ఎన్నో ఎక్స్చేంజెస్ జరిగినాయి. ఎన్నో పుస్తకాలు ఆయన ఇచ్చినవి ఉన్నాయి, నేను ఆయనకు ఇది ఇంకా యాడ్ చేయవలసిందని ఇచ్చినవి ఉన్నాయి. అట్లా ఒక యజ్ఞం అనే మాట వాడొచ్చినో తెలియదు, కానీ ఒక యజ్ఞం లాంటిది సాగి 2006 ఫిబ్రవరి నుంచి ఇది వారం రాయడం మొదలైంది. అది కూడా ఒక్కసారి రాసిస్తే బాగుంటుంది అని అమరు, అజయ్ అన్నారు, కానీ నాకు అది కుదరలేదు. ఏ వారానికి ఆ వారం రాసేవాడిని. అట్లా వరుసగా 100 వారాలు, 110 వారాలు వచ్చింది 2006 ఫిబ్రవరి నుంచి 2008 మే దాకా. ఈ వారం రాయడం వల్ల కావచ్చు, బహుశా కొన్ని చోట్ల రిపిటేషన్లు వచ్చాయి. సారు చెప్పినవి రిపిటేషన్లు ఉన్నాయి, నేను రాసినవి రిపిటేషన్లు ఉన్నాయి. ఒకే ఘటన మళ్ళీ రావడం, లేదా ఒకే రకమైన అభిప్రాయం మళ్ళీ రావడం, ఇది కూడా జరిగింది. అందువల్ల పుస్తకం కూడా చాలా పెరిగింది, 500 పేజీల పుస్తకం అయింది. ఇది ఇక్కడ సరిగ్గా ఈ ప్రెస్ క్లబ్లోనే 2010 జనవరిలో దీని ఆవిష్కరణ జరిగింది. ఆవిష్కరణ దానికి చాలా బాగా జరిగింది. అప్పటికే సార్ ఆరోగ్యం చాలా క్షీణిస్తూ ఉంది. చాలా బాగా జరిగింది పుస్తకావిష్కరణ. జరిగిన ఒక 7-8 నెలలకి సారు మన నుంచి వెళ్ళిపోయారు. ఈ పుస్తకం నేను రాసినప్పుడు నేను ముందే అన్నట్టు రిపిటేషన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి 35 అధ్యాయాలు వచ్చాయి, 35 చాప్టర్లు, 500 పేజీలు. వీటిని కల్పన 16 అధ్యాయాల్లోకి 250 పేజీల్లోకి కుదించడం అంటే అదేదో ఊరికే కట్టింగ్ కూడా కాదు. నేను మళ్ళీ ఒకసారి పుస్తకం తిరిగేస్తే చూస్తే ఒక 50-60 పేజీల చాలా వివరమైన ఇంట్రొడక్షన్,
ఒక రకంగా కన్నబిరాన్ వ్యక్తిత్వాన్ని అంతా పట్టి చూపే నేను ఆయన పోగానే ఈపీడబ్ల్యూలో హ్యూమెన్ ఫిలాసఫర్ అని రాశాను. ఆయన చాలా హ్యూమెన్ పర్సన్, ఒక ఫిలాసఫర్. ఆ హ్యూమెన్ ఫిలాసఫర్కు ఎన్ని కోణాలు ఉన్నాయి, ఎన్ని వైపుల నుంచి ఆయన చూశారు అనేది ఈ ముందు మాటలో కల్పన చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. అది మాత్రమే కాదు, రిపిటీషన్లన్నీ తీసేసి ఆ 35 చాప్టర్లని 16 చాప్టర్లుగా కండెన్స్ చేసి ప్రతి దానికి ఆయన ఒక జడ్జిమెంట్ కోట్ చేశారంటే ఆ జడ్జిమెంట్ ఎక్కడుంది, ఆ జడ్జిమెంట్లో ఏముంది, చాలా రీసెర్చ్ కూడా. ఇది కేవలం దీనికి తెలుగు పుస్తకానికి ఇంగ్లీష్ అనువాదం మాత్రమే కాదు, అనువాదం కూడా ఉంది, కానీ అనువాదంతో పాటు చాలా రీసెర్చ్ కూడా దీంట్లో కలిసి ఉంది. పుస్తకం గురించి అది చెప్పిన తర్వాత నిజానికి నాకంటే ముందర మాట్లాడిన ఒకళ్ళిద్దరి మాటల మీద కూడా కన్నబిరాన్ అభిప్రాయాలైనా ఎట్లా ఉండేవి, లేదా నేనైనా ఏమనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే చరిత్ర పట్ల, చరిత్ర ఒకటి జరుగుతుంది, ఆ చరిత్రను చరిత్రగా రాయడమా లేక మనం అర్థం చేసుకున్నట్టు రాయడమా. ఈహెచ్ కార్ కూడా అన్నాడు, సెకండ్ వరల్డ్ వారి మీద ఎవరు రాసింది వాళ్ళు ఎట్లా జరిగితే బాగుంటుంది అనుకున్నారో అట్లా రాశారు అని, జరిగింది రాయడం కాకుండా. కానీ కన్నబిరాన్ గారు అట్లా ఎప్పుడు తన దృక్పథం నుంచి రాయలేదు, సమాజ చరిత్ర రాశారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐలయ్య గారు తన దృక్పథం నుంచి కొంత చరిత్ర చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశారు. కన్నబిరాన్ తప్పకుండా భిన్నాభిప్రాయం ప్రకటించే విషయాలు కూడా ఆయన చెప్పారు. సరే, ఆ వివాదంలోకి, ఆ చర్చలోకి నేను పోదలుచుకోలేదు. కానీ పౌర హక్కుల ఉద్యమం కుంచుకుపోయింది, లేదా పౌర హక్కుల ఉద్యమం ముఠా తగాదాలకు బలైపోయింది, ఇటువంటి అభిప్రాయాలు చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు. పౌర హక్కుల ఉద్యమం అవి జరిగిన మాట కూడా నిజమే కావచ్చు, కానీ దేనికి అని కన్నబిరాన్ గారు అనుకున్నారో హరగోపాల్ చెప్పారు. కానీ నేను అది చదివించాలని నేను పెట్టుకున్నాను. కన్నబిరాన్ గారు గిరాయిపల్లి ఎన్కౌంటర్ మీద భార్గవ కమిషన్కి, దానికన్నా ముందు తార్కుండే కమిటీకి రిపోర్ట్ సమర్పించడానికి గిరాయిపల్లి వెళ్ళారు. గిరాయిపల్లి వెళ్ళేటప్పటికీ నిజానికి ఆ చెట్ల మీద తుపాకీ తూటాల గుర్తులు ఇంకా మిగిలి ఉన్నాయి, అవి రికార్డ్ చేశారు. ములుగులో గెస్ట్ హౌస్లో వాళ్ళని 15 రోజులు ఉంచి టార్చర్ చేశారు అనే విషయం ప్రూవ్ చేయడానికి ఆయన వెళ్ళి, ఆయన ఆ ఘటన కూడా దీనిలో పుస్తకంలో కూడా రాశారు. ఎప్పుడు చెప్పేవాడు, ములుగు గెస్ట్ హౌస్ ముందర కారు దిగి, R&B గెస్ట్ హౌస్ అది, డైరెక్ట్గా లోపలికి వెళ్ళి రిజిస్టర్ ఏది, రిజిస్టర్ నేను సీల్ చేస్తున్నాను అని దాని మీద సంతకం పెట్టేశారు. నిజానికి ఇదేకేం అధికారం లేదు, కానీ అదే ఆ తర్వాత భార్గవ కమిషన్లో చాలా ముఖ్యమైన కీలకమైన డాక్యుమెంట్ అయింది. ఒక సిఐ 15 రోజులు అక్కడ రూమ్ తీసుకొని ఉన్నాడు, వీళ్ళని టార్చర్ చేశాడని. ఆ ఘటన సందర్భంలోనే అక్కడికి వెళ్ళి ఈ గిరాయిపల్లి నలుగురిని, జనార్దన్, ఆనందరావు, సుధాకర్, మురళీ మనోహర్ రెడ్డిలను చంపడానికి 1 నెల ముందు వాళ్ళు కూడా ఒక స్థానిక భూస్వామిని చంపారు. కాబట్టి ఆ చావడానికి, ఆ హత్యకు ఈ హత్యకు సరిపోయింది అని ఎవరైనా అనుకోవచ్చు. ఆ ఘటన తీసుకొని సార్ ఏం రాశారో ఒక్క 10 లైన్లు ఓపిక వినండి. మరి వాళ్ళు దొంతులు అంతయ్యను చంపినారు కదా, అంతయ్య ఎటువంటి వాడు అనేది పోనీయండి, ఆయనను వీళ్ళు చంపినారు, వీళ్ళను పోలీసులు చంపితే ఏం తప్పు అని అడిగాను. ఒక చదువు సంధ్య లేని గొల్లవాడు అక్కడ ఉన్నాడు, ఎన్నడూ బడి ముఖం కూడా చూసి ఉండడు. ఆయన మరి కోర్టులు ఎందుకున్నాయా అని ప్రశ్నించాడు. నాకు హఠాత్తుగా ఏమనిపించిందంటే, ఈ గొల్లవాడు ఇంతగా రూల్ ఆఫ్ లా గురించి, చట్టబద్ధ పాలన గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, ఈ విషయం పోలీసులకు కూడా తెలియదు కదా అనిపించింది. పోలీసులకు మాత్రమే కాదు, ఈ రూల్ ఆఫ్ లా ఉండాలనే విషయం మన న్యాయవాదుల్లో కూడా చాలామందికి తెలియదు. ఎందుకంటే నేను గిరాయిపల్లి నుంచి కోర్టుకు వెళ్ళాను, అక్కడ కొంతమంది న్యాయవాదులు కలిశారు. అప్పుడే జస్టిస్ భార్గవ కమిషన్ విచారణ ముమ్మరంగా జరుగుతోంది. పత్రికల్లో విపరీతంగా వార్తలు వస్తున్నాయి, అది చాలా వేడిగా ఉంది. ఒక లాయర్ వచ్చి నన్ను సూటిగా అడిగాడు, మంచి ఇంగ్లీష్లో, మిస్టర్ కన్నబిరాన్, సూటిగా సమాధానం చెప్పండి, రాజ్యాంగంలో చట్టంలో విశ్వాసం లేదని చెప్పుకునే నక్సలైట్లకు రాజ్యాంగంలో చట్టంలో చెప్పిన రక్షణలు ఎందుకు ఇవ్వాలి అని అడిగాడు. చాలా గంభీరంగా, చాలా సైద్ధాంతిక ప్రశ్న అడిగిన పద్ధతిలో ఆయన ఆ ప్రశ్న అడిగాడు. ఆ ప్రశ్న తిరుగులేనిదని, నేను జవాబు చెప్పలేని ప్రశ్న అని ఆయన అనుకున్నట్టున్నాడు. నేను అప్పుడే ఆ గొల్లవాని సమాధానం విని వస్తున్నాను
అందుకని అదిగో నేను ఆ సంఘటన వివరించాను. మరి కోర్టులు ఎందుకున్నాయా అని ఆ గొల్లాయన అడిగాడు. ఆ గొల్లాయన సహజ న్యాయ సూత్రాలు, చట్టాలు, ఉద్గ్రంథాలు వగైరాలు ఏవి చదవలేదు. మీ తల్లిదండ్రులు చాలా కష్టపడి ఎంతో డబ్బు ఖర్చు పెట్టి మీ చేత అవన్నీ చదివించారు. అయినా మీకు రూల్ ఆఫ్ లా గురించి కనీస అవగాహన కలగలేదు. నీ చదువు దండగా. ఉద్యమం గురించి ఏమనుకున్నా, ఉద్యమంలో లోపాలు ఉన్నాయనుకున్నా, ముఠా తగాదాలు ఉన్నాయనుకున్నా, రూల్ ఆఫ్ లా కోసం నిలబడింది ఆ ఉద్యమం. రూల్ ఆఫ్ లా కోసం ఆ ఉద్యమాన్ని నిలబెట్టాలని కన్నబిరాన్ గారు తన జీవితం అంతా, అందుకే ఈ పుస్తకానికి పేరు పెట్టినప్పుడు మేము 24 గంటలను పెట్టాం. 24 గంటలు ఆయన ఆ తపన పడ్డారు. 24 గంటల లోపల అరెస్ట్ అయిన వ్యక్తిని విడుదల చేయాలి అని రాజ్యాంగం రాసింది, చట్టాలు రాశాయి. ఈ 24 గంటలు అనేదే ఆయన 24 గంటలు పడ్డ తపనకు ఒక నిదర్శనంగా ఈ పుస్తకానికి ఆ పేరు వచ్చింది. అట్లాగే ఇంకొక 2-3 విషయాలు కూడా ఆయన గురించి పంచుకోవాలి. కోర్టుల గురించి, లా గురించి ఆయన పదే పదే చాలా మీటింగుల్లో అన్నాడు. ఈ పుస్తకంలో నేను చేర్చానో లేదో నాకు గుర్తులేదు. లాయర్ల ఫైళ్ళు నిలువుగా మలిచి ఉంటాయి. ఈ నిలువుగా మలిచి దాని మీద డేట్ వేస్తారు. మళ్ళీ 14 రోజులకు మళ్ళీ డేట్ వేస్తారు, మళ్ళీ 14 రోజులు డేట్ వేస్తారు. ఒక్కసారి తెరిచి చూడండి రా, లోపల మనుషులు ఉన్నారా, మనుషులు డేట్లు వేసి పారేయడం కాదురా అనేవాడు ఆయన. ఆ మానవత్వం, మనిషి గురించి తప్పన. ఊరికే వాయిదాలు పోవడం, రూల్ ఆఫ్ లా అంటే కూడా లా మాత్రమే నిలబడి ఉండడం కాదు. రూల్ ఆఫ్ లా ఫర్ హూమ్? రూల్ ఆఫ్ లా ఫర్ ద పీపుల్, రూల్ ఆఫ్ ద ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఇది ఆయన పదే పదే చెప్పారు. అట్లాగే ఇంకొక మాట కూడా ఈ పుస్తకంలోకి వచ్చిందో లేదో నాకు ఇప్పుడు గుర్తులేదు. మామూలుగా లాయర్లు ట్యూటరింగ్ చేస్తారు. నీ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ ఇట్లా వస్తుంది, నువ్వు ఇట్లా జవాబు చెప్పాలి. ఈ ట్యూటరింగ్ గురించి ఆయన చాలా మాట్లాడారు. దీంట్లో కొంత వచ్చింది. సాధారణంగా లాయర్లు అబద్ధాలు నేర్పుతారు. అబద్ధం ఎప్పుడైనా చెప్పినప్పుడల్లా ఒక రకంగా మారుతుంది. లై కెన్ హ్యావ్ మెనీ వేరియంట్స్, ట్రూత్ కెనాట్ హ్యావ్ ఏ వేరియంట్, ట్రూత్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ అని ఆయన అనేవాడు. అది ఆయన కోర్టులో ఎటువంటి కేసులు చేసినప్పుడైనా అది పాటించారు. అవి కార్పొరేట్ కేసులు, సింగరేణి లాయర్ల కేసులు, మంచిర్యాల కేసు, ఇటువంటి అనేక కేసులు చేశారు. ఒక రకమైన కేసులు కాదు. కేవలం పౌరకుల న్యాయవాది అనే పేరు వచ్చింది, కానీ ఆయన వందలాది వేరువేరు రకాల కేసులు, ఆధ్యాత్మిక కేసుల గురించి అజయ్ చెప్పాడు. నల్ల కామన్ కేసు చేశాడు, కోయంబత్తూర్ కేసులు చేశాడు, బ్లాస్ట్ కేసులు చేశాడు, బెంగళూరు కుట్ర కేసు చేశాడు. అనేక రకాల కేసులు, అనేక రకాల వ్యక్తులు. ఎక్కడైనా రూల్ ఆఫ్ లా, ట్రూత్ ప్రివేల్స్, ఈ రెండు ఆయన పెట్టుకున్నాడు, తన స్టాండర్డ్గా పెట్టుకున్నాడు. అట్లాగే ఇంకొక మాట కూడా, క్షమించాలి ఎక్కువసేపు తీసుకుంటే, ఆయన మావోయిస్ట్ రాజకీయాల పట్ల ఆయన వైఖరి గురించి ఒక మాట చాలా వస్తూ ఉంది. ఆయన ఒక ఘటన పదే పదే చెప్పేవాడు చాలాసార్లు. అది ఇక్కడ జ్వాలాముఖి గారి పట్ల, జ్వాలాముఖి గారు కూడా లేరు ఇప్పుడు, చాలా గౌరవనీయమైన వ్యక్తి, చాలా ఫ్రెండ్ కన్నబిరాన్ గారికి. జ్వాలాముఖి గారు తొలి రోజుల్లో వర్గశత్రు నిర్మూలనను సమర్థిస్తూ ఉండేవారు. కన్నబిరాన్ అది చెప్పారు. వర్గశత్రు నిర్మూలన ఎట్లా రైటు ఆయన నాతో వాదించేవాడు, అది ఎట్లా కాదు నేను చెప్పేవాడిని అని చెప్తూ ఆయన ఒకటి చెప్పాడు. దోమలు కుడుతున్నాయి, దోమలు తీసేయాలి అని ఒక్కొక్క దోమను పట్టుకొని దోమల మందు దాని నోరు తెరిచి నోట్ల మందు వేయాలి అని అంటారా? అట్లా పోవు దోమలు. ఒక దుమారం రావాలి, దుమారం వస్తే తప్ప పోవు. నిజానికి ఆ దుమారం మీద అంటే ఒక వెల్లువ, ప్రజల వెల్లువ వస్తుంది అని ఆయన ఒక గొప్ప ఆశతో కొనసాగారు. ఆయన ఈ 12 ఏళ్ళలో చాలాసార్లు ఆయనను తలుచుకున్నాను. మరీ ముఖ్యంగా ఇటీవల భీమా కోరేగాం కేసు సందర్భంలో కన్నబిరాన్ ఉంటే ఎంత బాగుండేది. కన్నబిరాన్ ఉంటే పూనా వచ్చి ఉండేవాడు, బొంబాయి వచ్చి ఉండేవాడు, మాట్లాడి ఉండేవాడు, ఆ డిఫెన్స్ టీమ్కి ఒక గైడెన్స్ ఇచ్చి ఉండేవాడు అని చాలాసార్లు అనుకున్నాను. అది మాత్రమే కాదు, రెండో సందర్భంలో ముఖ్యంగా ఖాన్విల్కర్ దిగిపోయే ముందు ఇచ్చిన 3 తీర్పులు చూస్తే, ఒకవైపు జకియా జాఫ్రీ కేసులో పట్టుకొచ్చిన న్యాయవాదికి శిక్ష వేయాలి, న్యాయవాది మీద ప్రొసీడ్ కావాలి, 24 గంటల లోపల తీస్తాను, అరెస్ట్ చేశారు. కన్నబిరాన్ ఉంటే ఎట్లా రియాక్ట్ అయ్యి ఉండేవాడు. మరోవైపు గోంపాడ్ హత్య కేసులో 10 ఏళ్ల తర్వాత, 9 ఏళ్ల తర్వాత వచ్చింది. కేసు తీసుకొచ్చిన ఆయన న్యాయవాది కూడా కాదు, వాళ్ళ తరఫున సహకరించిన
హిమాంశు కుమార్కు 5 లక్షలు శిక్ష వేయాలి. మనీ లాండరింగ్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్లో నాన్ బెయిలబుల్ సెక్షన్ చేర్చాలి. ఇటువంటి తీర్పులు వస్తూ ఉంటే వచ్చే రోజులు వస్తే కన్నబిరాన్ గారు ఎట్లుండేవారు? ఆనాటి కోర్టులకి, ఆయన పనిచేసిన కోర్టులకి, ఇవాల్టి కోర్టులకి ఒక్క తేడా చెప్పి ముగిస్తాను. ఆయన పనిచేసిన రోజుల్లో ఉదాహరణకు పార్వతీపురం కుట్ర కేసు. పార్వతీపురం కుట్ర కేసులో స్వయంగా ముద్దాయిలు వర్గశత్రు నిర్మూలన మా లక్ష్యం అని చెప్పుకున్నారు. మేము తలలు దించి ఉట్లో కట్టాం అని రాసుకున్నారు, కవిత్వం రాశారు. కోర్టులు బూర్జువా కోర్టులు కాబట్టి బహిష్కరిస్తున్నాం అన్నారు. అయినా కూడా న్యాయస్థానాలు రూల్ ఆఫ్ లా పాటించాయి. కింది కోర్టు శిక్ష వేసింది, పై కోర్టులో కన్నబిరాన్ గారు వాదించారు, శిక్ష కొట్టేసింది. ఇవాళ యాక్షన్లు లేవు, అసాసినేషన్లు లేవు, డెకాయిటీలు లేవు, అసలు కేసే లేదు. కేవలం వాళ్ళు ఇక్కడ మాట్లాడారు లేదా ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్తరం రాశారు, అది సాక్ష్యంగా చెల్లదు. కానీ 4 ఏళ్ళు, 5 ఏళ్ళు, 10 ఏళ్ళు జైళ్ళలో ఉండే స్థితి ఉంది. కన్నబిరాన్ గారి నుంచి సమాజం చాలా దూరం వచ్చింది, కానీ కన్నబిరాన్ గారు ఇవాల్టికి మన ఆలోచనల్లో, మాటల్లో, జ్ఞాపకాల్లో నిలిచే ఉన్నారు, నిలిచే ఉంటారు. ఇప్పటిదాకా మనం వేణుపడ్డ కష్టం రావడం లోపల విన్నాం. ఇప్పుడు ప్రజాతంత్ర 1998లో ప్రారంభమైంది. 25 సంవత్సరాలు, వచ్చే జనవరికి 25 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకోబోతున్నాము. ఈ సందర్భంగా మాకు కల్పన గారు గొప్ప బహుమతి ఇచ్చినారు. ఆ పుస్తకాన్ని ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసి వారు పడ్డ కష్టాన్ని కూడా ఒకసారి విందాం. Nikhileshwar sir, Hargopal sir, Ajay, Venu, my good friend Ailaya. I'm indebted to him for having come, although he had other engagements. And dear friends, I would like to begin by acknowledging the singular role that my Aziz dost Amar Devulapalli has played in this entire process. And I'm actually saying this really very seriously, because when I look back, I mean, why did I translate this? I think this question has come to several people. Why now? I mean, why didn't you do it earlier? Why now? Why 12 years? On the 30th of December, it will be 12 years since my father died. So why now? And possibly in some quarters also, why you? Because I'm something of an outlier in all of these discussions, and, you know, a fringe element that is looking on what is happening but not quite part of the proceedings. And there's only one reason why me, or why I decided to do this. And this was that when Irvenal Gantalu was published in 2010, I thought it was 2009, but maybe 2010. I remember Amar coming to meet my father maybe a month or two after it was published. And in 9 and 10, I practically spent all day, every day in his house. And Amar mundu maatalu kuda rasadu. But even on that day, I remember very clearly, he said that this has to come out in English. And this was a discussion that was taking place between them. And my father just looked at me and said, "Nee paatu koda. Ante nu chuskora." Amar says he wants it in English, nu chusko. And he didn't pay much attention to it after that. I didn't pay much attention to it after that. But of course, the word stayed. And clearly Amar also has registered that. And Amar is the kind of ideal friend, you know, which is why I say Aziz dost. I mean, there's no pressure, but there is pressure. There's complete conviviality, total accommodation with everything you do, but there is a persistence and a tenacity that is completely invisible. So
obviously I knew that he wanted this out in English, but at many levels I had to be ready to do it. I was not ready. I was not ready for many reasons. The major reason was that loss takes its own path and its own time. And you can't force a reckoning with loss. And different people react to and process loss differently. To me, it was impossible to stay even 30 minutes continuously with his work for a very long time. So what I started to do for 10 years was to keep opening his files, making markings, indexing them, shutting them, making random notes, shutting them. Finally, it was only in 2020, when it was going to be 10 years since he died, that I thought about what one should do with his work, because I have all his papers. And these are papers that he sent to me before he died. 2 to 3 years before he died, he put his papers successively in iron trunks and sent it to my house and said, you can take custody of these. When he sent it to me, except for knowing that they were my father's papers, I had no idea of what this custody meant and what I will do with it. But I was sitting on those papers and I was processing them and indexing them over 10 years. And at the end of 10 years, I realized that somewhere the essence of who this person is still lying buried. It still hasn't come up to the fore. And the more I thought of it, I felt that here was a person who, whatever he did, was first a lawyer. Never mind that he was first a father, but after that, a lawyer. And he identified as a lawyer. He intervened as a lawyer. Whether it was in human rights movements, whether it was with Maoist groups, whether it was with the police, whether it was with the state, whether it was in the case of Adivasi rights, Nalin is here and my lawyers from Bhadrachalam are here. And the Arka Vasantrao case was a case that he won, which eventually led to PISA. But while he was engaging with movements of different kinds, he was engaging with those movements from his standing as a lawyer. He had a very, very definite, very certain sense of his own identity. And to the extent that I know him, I know that there was no ambiguity in him about that, nor was there a contradiction. No doubt, he was extremely critical of the profession. He was extremely critical about the low bar on lawyerly ethics within the profession. And in Irvenal Gantalu, you will find pages upon pages where he is reflecting on the lack of a moral framing for the profession, which includes both lawyers and judges. But this was his angst. He was voicing that angst as somebody who is located within that profession and is striving to make that profession stand on a firm ethical ground. So that for me was really the peg. And in 2020, I realized that in all the meetings, in all the articles, in all the tributes, in all the recountings of his work, the voice that was absent was the voice of lawyers. How did people in the profession perceive him? How did they work with him? What were the questions they worked on? How did he challenge them to break free from the scaffolding of black letter lawyering? How did he radicalize the profession? So what were people's experiences of this?
So fortunately for us, we had a lockdown which made us inventive in several ways. And so I contacted 25 people, lawyers, judges, retired judges, legal scholars who had intervened in cases in courts, to ask them whether they could send me a note of their association with him. Eventually, 15 of them sent me a note or picked up the phone and had a conversation. And from that grew the lecture series, where every Monday from November 9th, 2020 till 1st February 2021, every Monday a lecture by a lawyer was uploaded on YouTube. And we had lawyers, we had judges, we had legal scholars. Justice Sudarshan Reddy delivered the opening lecture, and Professor Upendra Bakshi delivered the closing lecture. The volume that Nikhileshwar Garu was referring to is the volume of those lectures, which is now published by Asia Law House and available for anybody who would like to read it. But it's also available for anybody who would like to hear it from his permanent YouTube channel. So it was important for me to recover that voice of the lawyers, because I had been looking at all the cases and the case files, and I needed to get a handle on how I was going to approach this text, Irvenal Gantalu, which is a very wide-ranging text that includes political commentary, philosophical ruminations, court cases, reflections on movement politics, family background. It is all of it. But the more I read Irvenal Gantalu, and I must have read it some 15, 20 times, line by line by line, and the more I read it, the more I felt that if I had to translate, or if I had to bring this text out in some form in English, it had to have a different structure. It had to have a structure that would hold at the center, and it had to have a finite audience. So who would that finite audience be? Would it be the larger political community, or would it be the community that is today trying to understand the law? And please remember, this was 2020. So we already had the Citizenship Amendment Act. We were looking at the farmers' struggle and the farm laws. We were looking at the widespread indiscriminate use of UAPA and the Bhima Koregaon cases. And so there was a whole, a spin around of questions where politics became law, and radical politics became an understanding of law. So this was the political moment in 2020 when I took up this text, when Amar made that last call to me and said, "Yes, boss, what about the translation?" And so I said, "Chesta. Isaraite promise chesta. In 1 year, I will give you a translation." But the Aziz dost that I am, in 1 year, I gave him a book. But that was the political moment in 2020. And so I got my fix. This text had to look at the law centrally, and had to look at questions of politics as they are framed around the law. So once I had that sorted, then it was much easier for me to work through Irvenal Gantalu. I know that many among you who really have read and imbibed Irvenal Gantalu will, when you look at this, immediately see that there is a different sequence of chapters, that there are chapters that have been dropped,
There are chapters that have been added. And the reason why that happens is because in looking centrally at the law, one of the things that struck me with Irvenal Gantalu was the whole question of courtcraft. He talks about cases, about arguments, about judges' reactions, about his reading Communist Manifesto to a judge in the High Court, and the judge actually listening to it, of Cherabandrazu performing his poetry in court, but it is all about the court and about how he is able to engage the court in politics in the course of arguing a case. So the case then becomes the fulcrum around which his narrative rotates. And that is when I took the decision that in this English version, I will narrow down the chapters to cases, commissions of inquiry where he appeared as a lawyer, tribunals before which he appeared. So I will narrow it down to his legal casework and let the politics of the law emerge through his legal casework. Because then that, as citizens, it gives those of us who are not directly connected or think we are not directly connected with the law, it gives us a sense of how the law is already in our lives. And for lawyers and law students and law teachers, it actually then provides a very valuable pedagogical tool. It teaches them how to teach the law. Yeah. So that then is the decision that I took. I merged chapters in Irvenal Gantalu. There are 4 chapters on atrocities on Dalits. I merged them into a single chapter. I turned the sequence of chapters around. Kambarigam comes right in the end of Irvenal Gantalu, and it's not a separate subheading either. But I thought the Kambarigam case was so important because of the way in which he used criminal defamation against against a media house, Indian Express, to raise the question of land rights and agrarian serfdom. Now, this shouldn't get lost somewhere at the end, so I brought it forward. So there are many rearrangements of this kind that I made. But I dropped some chapters from Irvenal Gantalu with a reason. Valasa Chattala Prabhavam, that entire segment, which is quite a long segment on colonial laws, was a very long chapter in Wages of Impunity. Melavalavu, where he did not appear directly. In fact, the High Court Justice Sadasivam said, why don't you have lawyers in Chennai? Why do you want Kannabiran to come to assist the prosecution? So Melavalavu, since he did not appear, I did not include it here. But he has written about it in Wages of Impunity. He has also written about it in his essay on conspiracies. Yeah. So there are, on judicial ethics and fundamentalist politics generally, again, you have a fairly detailed reflection in Wages of Impunity. So because you already have that text in English, widely circulated, I did not want a second text that is repetitive of an existing English text. So this wasn't because of Irvenal Gantalu and what I wanted to drop from there, but because this was already existing in his first English book, it did not need to come in again at this point. The only chapter for which I made that exception was the Gujarat Tribunal, because of its politically momentous nature today. But that's the single exception that I made in terms of organizing the chapters. Now, it's true, as Venu says, he is not here to read what I have done. But the only thing that
he might have had a sense of, but I'm sorry that he could not read it, is my introduction. The rest of what is there is entirely from his work. It's either from Irvenal Gantalu or from his computer hard disk that I recovered after his death, where he had unpublished notes on several cases and aspects of law. For instance, Irvenal Gantalu doesn't have a chapter or a reflection on the rights of scheduled tribes in agency areas. Whereas if you go to Bhadrachalam, if you go to Adilabad, the Koyas and the Gonds literally worship his memory because of what he did in terms of entrenching their rights. And of course, that first case was the Arka Vasantrao case, where he stalled the application of the Panchayat Raj Act in agency areas, and that paved the way for PISA. And in the parliamentary debate on PISA in December 1996, you have Yaran Naidu saying, this was immediately after the Bhuria committee, you have Yaran Naidu saying, it is urgent for us to enact PISA because Andhra Pradesh High Court has stayed the Panchayat Act in scheduled areas. So there is there is a national and a political significance to the elements that I have included that were not in Irvenal Gantalu. And this is from the notes that he has on the rights of scheduled tribes, which I then edited for this. Similarly, his unpublished note on Afzal Guru. Now, how can you have a book with his essays or his memories without presenting his view on the trial of Afzal Guru? Now, this is not like Melavadu, where he did not appear in the case. In the parliament attack case, he appeared for Shaukat Hussain Guru. So he was part of the defense in the parliament attack case. While defending Shaukat Hussain Guru, he was observing an eyewitness to the trial of Afzal Guru. And so I recovered the note on Afzal Guru with a head note that this is relevant, although he did not represent Afzal Guru, but because he was part of the defense in the parliament attack case at the trial court level. So the choices, these are difficult choices. But I think every translator has to create a ground within which the text might stand. I was interested in creating the widest possible ground in terms of how he approached the question of constitutionalism. A term he used frequently was insurgent constitution. Judges must view the constitution insurgently. What did he mean by this? So where does that idea of justice spring from? So in the introduction, what I have actually done is to trace the intellectual trajectory of the shifts in his understanding of the idea of justice, in the context of the essays that are then published as part of his memoirs. And I believe that has an enduring value. And also, you don't do this kind of work. If I find that I have left something out, I can't put out another book for 10 pages that I have left out. Instead, I have to find a way of writing whatever I have to write in this single text that makes it representative of almost the entirety of what he has done. So right from his early cases in the collieries to his final interventions in the peace talks, what are the various ways in which he intervened as a lawyer? And I was interested in recovering that voice.
And I will end with saying why I was interested in recovering that voice. I can't even begin to count how many times he said what to me, because I spent practically all my time at home. I mean, it was like a community home. So all of us were together, and between children and grandchildren and friends and dog and general, camaraderie, there was always an ongoing conversation. He would come to my house every day for decades for a morning cup of coffee. It was just a morning cup of coffee, but there would be some reference somewhere to something, which I would then be chasing later and saying, what do you mean by this? Tell me what you mean by this. Or he would say, look at that case. Today we are talking about transgender rights. In 2003, there was a transgender activist called Arun Chaudhary, who died some years later, who met us in Asmita, and we started to work on transgender rights because of Arun Chaudhary. One of the days when I came back, I talked to him and I said, they're picked up by the police. They're tortured. There's no FIR. There's no record in a case diary, and they're let off. But they're constantly at the mercy of the police. And he just looked at me with that typical squint, and he said, there is an unrepealed act, I think. It was taken on by the Andhra Pradesh government. So I said, what unrepealed act? No, there is a Eunuchs Act. They're doing this because there is a Eunuchs Act. Nobody here had heard of the Eunuchs Act. In 2003, then, I don't know whether I asked anybody in his office or I badgered him. I used to badger him a lot for this material. But they managed to get a copy of the Andhra Pradesh Telangana area's Eunuchs Act, which was a Nizam's legislation passed in 1919. And that was not repealed after independence, and that was adopted by the state of Andhra Pradesh after the formation of Andhra Pradesh. And this was the unenforced law that was being used against transgender activists and transgender persons. And I still remember a conversation with Bal Gopal. I told him that I think we need to campaign for its repeal. And he said, yeah, you do whatever you want, because he had given me the act and his job ended there. I'm now wondering whether it was at Vijay's wedding, but I met him at some wedding in Osmania University campus in one of those halls. He was sitting alone. And I just went up to him and said, Balaji, I want to talk to you. Because of my friend Nandita Haksar, I used to call him Balaji. So I said, I want to talk to you. There is this unenforced act. So will you petition for its repeal? And he said, we have to find a willing petitioner. If we don't find a petitioner, we can't. Then I came back and asked Arun Chaudhary, and Arun Chaudhary said, there are zero protections for us in the environment outside. So I'm not willing to come out. I'm not willing to out myself and be a petitioner, because the case will take years, but in the meanwhile, I don't know what the police will do to me. So we then had to wait till the transgender rights movement gathered steam, gathered strength, and now Vaijayanti Mogli has gone to court to ask for a stay on the same Telangana Areas Eunuchs Act that we were talking about in 2003. So there were several conversations like this. And as I was translating, I can't put my finger to it, but I just had him reading, literally reading the text over my shoulder in a manner of speaking, because I had the recall of those conversations and, and was trying to see how I could accommodate that unwritten, undocumented, unrecorded
exchange over a very, very long term into this project that I had suddenly embarked on. So I can only hope that it fulfills some purpose and that it gives people, especially the non-Telugu readership, but also the Telugu readership that is literate in English, some sense of an approach to 24 Gantalu through the frame of his standing as a lawyer. Yeah, thank you. థ్యాంక్ యూ కల్పన గారు. నో వర్డ్స్, ఇట్స్ గ్రేట్ వర్క్. థ్యాంక్ యూ కల్పన గారు. అని వింటుంటే ఎనీహౌ ఇతర భాషల నుంచి తెలుగులోకి అనువాదం చాలా పుస్తకాలు రెగ్యులర్గా వస్తూనే ఉంటాయి, రోజు ఒక పుస్తకం వస్తుంది. కానీ తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్కు అనువాదం చేసి అది విశ్వవ్యాప్తం చేసిన కల్పన గారు వీఆర్ హానర్డ్. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు 24 గంటలు విశ్వవ్యాప్తమైంది.